wakudaya Morris Yingwani Mabasa loyena angadaywa isikurati 14th October 2015. The next count of murder is that of Zanele Motwa, who was killed on the 16th of June 2016. Which was followed by the murder of one William Mashaba, also known as Mayeni Mashaba Stroke Mota, who was killed on the 10th of April 2017. Lastly, on meta counts, the next one is that of Brilliant Mashiro, who was killed on the 22nd of January 2016. As I've mentioned, they are all relatives. Madala Homo is the son to the accused aunt, or if I say aunt, it doesn't really hit hard. Mangwana, the mother to the accused, is the sister to Madala Homo's mother. Madala witness Homo in one of our Audrey Somisa Ndlovu is the sister to the accused. Morris Ngwane Mabasa was the partner to the accused. From the exhibit showing the family tree, Zanele Mota is also her distance, her relative. Mayeni Mashaba is the brother to Zanele Mota. Also, in terms of that tree, is related in the first line of consanguinity to the accused. Lastly, Brilliant Mashiro is the son of Audrey Somisa. In other words, Brilliant, when he sees the accused, or Mamogolo or Mangwani. Brilliant Mashiro yana imwana wa Audrey Somisa Ndlovu. Brilliant Mashiro abula wena mandu. The accused is also facing one count of defeating the ends of justice. This is in count 3, which relates to the alleged tampering with the scene of crime where Somisa Ndlovu died.
now kubika la babalabula kuba ukanganyise endawo la kungaholela khona la kungalobela khona kodwa. She is also facing 4 counts of fraud perpetrated on the insurance company, or count 4, that is a fraud perpetrated on Clientele Limited. Insurance company insurance company clientele. Count 5 is fraud perpetrated on One Life Insurance. Count 6 is fraud perpetrated on Old Mutual. Count 8 is fraud perpetrated allegedly on Ashopon. Whilst I'm on these counts, and as I've earlier indicated, in some of these policies, the accused identified certain people as the spouses, meaning that the insurance company lost in terms of the premiums, and also lost in case where she claimed, because as a husband or as a spouse, she was entitled to certain double payments. Insurance companies letona ukuba utsarise vanhu van'wanyana tani vanhu lava a wu tekane na vona kumbe u nga tekana na vona, leswi vulaka leswaku ku ve na ku lahlekeriwa ka mali leyi fanele hakeriwa hi n'hweti, ku va na ku lahlekeriwa hikuva ka van'wanyana lava nga lova. Sweswo a swi hlamusela leswaku loko va tsarisekani vanhu lava nga tekana na vona a va fanele insurance ti hakela kambirhi kumbe va hakela swikhandleleki kambirhi leswi ku nga tima tani vanhu lava ku nga tekana. In count 11, that is relates to conspiracy, in terms of which it is alleged that he conspired with, among others, Njabulu Kunene to kill Nomasondo Gladys Ndlovu, the sister, again, to the accused who was staying in Pumulong in Tembisa. Count 13 and count 15 to 20, they are formulated in the alternatives. The first count is attempted murder on Joyce Ndlovu, on Joyce Ndlovu twice, Tukutule Ndlovu, Nutando Ndlovu, Asani Ndlovu, Mbuyelo Ndlovu, and Sifiso Ndlovu. And as I've said, they are formulated in the alternative. Alternative being conspiracy and or incitement to kill.
13 nananzi alihlaiwa ka 15 ya ka 20 inanzi leyi yi fambisanaka kumbe ku seketela leyi ya kudaya ku nga khiwa hi yona mari ke wa ku sungula wa ku ringeta ku daya Joyce Ndlovu Thula Ndlovu Thando Zanda Boyiselo na Spitz hinkwayo leyiwani inanzi leyi yi fambisanaka kumbe ku seketela wa kudaya ku boha xikungu na ku kucetela ku vadlayiwa. Lastly, in count 14, it is alleged that the accused attempted, in conjunction with other unknown people, to kill her own mother. This relates to the incident where it alleged that accused, together with one Lakiwe Mukise, traveled to Mapulaneng or Bushbuck Ridge, where she pointed out the house of the mother, and as I will indicate later in my judgment, Lakiwe Mukise remained behind with the expectation from the accused that the mother that evening will be dead. These murder accounts, which I've mentioned earlier, are based on the provisions of Section 51(1) of the Criminal Law Amendment Act, read together with the provisions of the Criminal Procedure Act, meaning that in the event I find her guilty and I do not find substantial and compelling circumstances, then the ordained sanctions of life imprisonment should be imposed. Criminal Law Amendment Act, Criminal Procedure Act. I've already. Leyi hlamuselaka leswaku ku fanele ku huvo yi ku gweva hi ku ya hi ku nawu wu tsariwe leswaku ku kuma xigwevo xa ku va u tshama vutomi bya wena hinkwabyo a jele ngopfungopfu loko ku hava nhlamuselo leyi nga ta va kona leyi nga ta kombeta leswaku ku na leswi swi singisaka leswaku huvo yi nga ku gweti hi ndlela yaleyo ku ri hava swivangelo swo fana sweswo huvo yi ta boheka ku va yi ku gweva hi ku ya hi leswi nawu wu vulaka swona. I've already indicated that the state case is based on the principle of common purpose or common enterprise. And this common purpose was carried out with people unknown to the state. This will be profoundly illustrated from the wounds that, among others, Morris sustained, which were approximately 80, and also the wounds which were inflicted
on Madala Home, and also the strangulation that was done on the sister Audrey Somisantlovu, as well as the injuries sustained by Brilliant Mashio. Leswiwani swi ta hlamuseriwa kahle swi kota ku swi va erivaleni hikuva swi ta kombetiwa eka ndlela leyi Morris Yingwani Mabasa a va xiswona va hlamusela leswaku timbanga ta yena leti nga hlayeriwa emirini wa yena ti tlula 8, leswi swi kombeta leswaku a ku ri ni vanhu van'wanyana lava a wu tirhisana na vona. Loko ku langutiwa timbanga leti ti nga kumiwa emirini wa Madala Home na yena ni ku tlimbiwa ka Audrey Somisantlovu na timbanga ta Brilliant Mashio. As I have mentioned, and in case I haven't, the accused took a cover or policies or insurance or funeral policy, which was rather unusual. It only had to pay in case of accidental death. Leswi ni fanele ni swi hlamusela leswiwani ku va ri wena mehliwa u tekile i-insurance policy kumbe ti-cover ti-funeral cover leswo i tipholisi leti a ti ta kota ku pfuna loko tshika ku va na munhu a nga lova kumbe laha a lovaka, ti pfuna ku a kota ku lahliwa. Kambe lexi hlamarisaka i ku tipholisi letiya leti ta ku hakela ntsena loko ku ri ku munhu laha a lovaka kumbe lava va nga tsarisiwa loko vo lova hi nghozi kumbe hi ku dlayiwa. And in the event of that accidental death, which means either being shot or stabbed or run over by the car, the beneficiary, the person who receives the process of the policies, was the accused. And she did in fact receive the benefits, which are calculated in the amount of 1,391 rand to 391,263.24 cents. Leswi swi hlamusela ku tipholisi letiwani a ti ta hakela loko ko tshika va lomba khombo nghozi kumbe khombo ra ku fana na ku tlheriseriwa kumbe ku pfuriwa kumbe va tlhaviwa kumbe ku twasiwa kumbe va tlumbiwa hi movha va love hi ndlela yaleyo a ti ta hakele mali na mandlelo mara hi kumbile mali ya tona ti-insurance letiwani tipholisi letiwani ti-funeral cover i ku hakerini mali yo ringana 1,391,263.24 cents. The accused is represented, and notwithstanding the said representation, I did fully explain the legislation involved and the sentence the court can impose. She pleaded not guilty to all charges except one. And I had to take her through the tedious process of explaining and noting the plea as she tendered it.
u karhi u tihlamulela leswaku ti vona nandzu kumbe ti vona u ri na nandzu. When I was taking her through that process, she arrogantly said to me that I've already spoken, ngihlamulile. And I heard it. Loko ni karhi ni endla ntirho walowo wa ku va ku hlamusela milandzu leyi ku hehliwaka hi yona na ku va ni kuma tinhlamulo eka wena, a wu ni hlamula hi ku komba ku rinyadzi na ku nga hloniphi, se ni hlamurile, se ni vulavula. But whether that was disrespectful or not, that should not be taken, or used against her. That plea was rejected by the court, by the state, and the plea of non-guilty on all counts were then noted. On all counts, sorry. I called on her to give me an explanation, to disclose the basis of her defense, why she pleads not guilty. And she chose, rightly so, not to remain silent. In other ways, and correctly so, she put the state to prove his case beyond reasonable doubt. But there are certain facts which are common cause, or which you can see with the naked eye, for which you do not need to contest. We call them admissions. That will include the death, that the people are dead, and that post-mortem were conducted on them, and that they were buried, and that they were found at certain given places. In count one, which relates to the alleged killing of Madala Homo, the following facts are admitted: the identity, the cause of death, the place of death, and that Godfrey Muswana, who will come back to, together with the accused, visited certain police station in order to make inquiries about the alleged disappearance of Madala Homo.
udlayiwe yini akungakanitani uyishona ukumeke kwindawo leyi a nga kumeka ka yona na leswaku ku ve na mbhoni xiyimo xona loyi nga ta vuya loyi nga ta tlhela ndzhaku mi hlamusela hi vumbhoni bya yena leswaku yena na wena mani mi ze mi famba swin'we mi ya eka ti-police station to karhi laha a mi famba mi lava ku tiva kumbe ku ya tivisa maphorisa leswaku ku nyamalarile witness Madala. And this Madala home is admitted to have died on the 1st of April and on the 4th of April 2012. An amount of approximately 101,339 rand 70 cents was paid into the account just some 3 days after the death of Madala home. That Madala home died a violent death. Nakona ke udlayiwile indlela ya kombisa madzolonga loyi witness Madala home. In count 2, the identity of the deceased, Audrey, is admitted, the place of death is admitted, and that certain payments were made, as well as the date of payments. Ku pfumelana wele leswaku anga lova somisa Audrey leswaku u lovele kwihi a ku nga ri mhaka leyi a ku kanetaniwa hi yona na leswaku andzhaka loko a lovile ku na timali leti nga hakeriwa na ku ti hakeriwe hi siku rihi. And that this amount was paid, the amount of 707,421 rand was paid into the account of the accused. Na leswaku ke andzhaka ku lova ka yena ku hakeriwe mali yo ringana 707,421 eka account ya muhehliwa. There's also a disputed insurance policies which were taken on the 16th of April 2021, allegedly by the accused, but two policies, and those policies were, this is where the admission comes to. Those hard copies were sent to the post box of the accused. Kuna ti-policy timbirhi leti a ku ri na ku phikizana kumbe ku kanetana hi tona leti nga tekiwa hi ti-16 ta April. Va vula leswaku ti-policy letimbirhi tikhopi ta kona hi leswo matsalwa ya ti-policy letiwani ya rhumeriwe eka bokisi ra poso ra muhehliwa. Did I mention the amount of money that was paid? Yes. In count 9, that is another account that relates to the death of Zanele. It's admitted that she died. At the time when she died, she was in the custody of the accused. Nanzulwa wabuna in count 9, danwani kuvalavwa ikulova ka Zanele. Umerile leswaku loko a lova nkarhi lowu a tshama na wena. This Zanele Moto was admitted to the Tembisa Hospital on the 13th of June 2016 and discharged the following day.
ta June 2016 kuya awumayi kumele landzelako kulengalandzela. Evidence will be seen later that when she was discharged, the doctors and the nursing staff of Tembisa indicated that she could walk on her own. Vumbhoni byi ta kombisa kumbe byi ta kombisiwa hi vumbhoni leswaku tinese na madokodela exibedhlele lexi ya Tembisa hospital loko a humesiwa va hlamusele leswaku a kota ku tifambela hi yexe. During the early hours of the 16th of June 2016, Zanele Moto was taken to RVIP Hospital in Tembisa, in Kempton Park. Matakusha, February 16th June 2016, Zanele Moto uteguile aisiwa RVIP Hospital Kempton Park. Emergencies were administered, and within 8 seconds, she was there at 12 o'clock. And 8 seconds later, the doctors gave up, declared her dead. The accused also submitted a claim in respect of this Zanele Moto. And as a result of these admissions, the critical points remaining to be determined by this court is who killed all these people that I've mentioned. It is also common cause that the accused, there's no direct evidence that points at the accused. During the submissions by the state as well as the defense, I was urged to determine the issues on the basis of circumstantial evidence as well as similar fact evidence. But I can only do so if I have been provided with evidence. And that evidence came by way of viva voce
testimony of some 52 state witnesses and voluminous documentary evidence. I now proceed to deal in a truncated form with the evidence of the state first. Njabulo Vincent Kunene, who I've already mentioned earlier, testified that he knows the accused and that he resides in a hostel in Tembisa. He explained that they first encountered one another in the year 2011 when he was arrested on the allegations of unlawful possession of firearms, of a firearm. He also testified that during the second half of 2017, she made the second encounter with the accused through the call that was received from allegedly the cell phone of accused to him. But that call was made by one Kebisile Kunene, the sister to Njabulo. He responded and proceeded to Kebisile's house where he found the accused. He was given a private space where he had some discussions with the accused, who made a request to kill a sister in Pomolo. And Njabulo told him it's not a killer. But he testified that the accused was persistent, telling him that she is in a heavy debt, and this sister also threatens to expose the criminality or the illegal sales of the state guns to the criminals. And in order to stop that,
And also, in order for her to benefit from the insurance that he has taken, the sister had to be killed. He also testified that this information of the sister is threatening her employment. He asked the accused, "Why do you pick on me?" He said, "Lesbian." Those are the words he used. He testified that I saw that courage, that oomph that you had when we arrested you during that period when you were arrested for unlawful possession of firearm. Jabulo told her that he's not a killer, but he will fix her up or link her up with Nakwe Andres Mkhize, also known as Njere. Njebe was summoned, and he, together with Jabulo, were briefed again by the accused as to what she wanted them to do. Njebe then took over the negotiations that would also include the manner of payments and the price. The accused undertook to pay a small portion, and the balance of the price will be settled once the insurance pays out.
tirhisa mali yitsongo a va hakela katsongo leyi nga ta va yi sele u ta hakela loko se lava ti-insurance policy loko se ti n'wi hakerile. Once the negotiations were finalized, they drove in the vehicle which was arranged by Njabulo to Phomolong so that the accused can identify the victim as well as the residents of the deceased. Loko se va hetile ku kanerisana kumbe mabulu ya vona loko se ya fika makumu kumbe loko se va twananile leswi a swi fanele swi humelela va fambile hi movha lowu wu nga laviwa hi Njabulo Vincent Kunene va famba xikan'we na yena Lakhiwe Andres Mkhize va kongoma ePhomolong ku mehliwa ta va kombeta kumbe bohiwa ta va kombeta ku so yena loyi u tshama kwihi na leswaku a va kombeta yena hi yexe xiviri xa yena ku i munhu wa njhani. At the commencement of the trip, Cebisile hitched a lift because she wanted to replenish her stock in her spaza shop. Loko va sungula rendzo ra vona va famba va kongoma ePhomolong, Cebisile u va komberile leswaku va n'wi pfuna hikuva va famba na yena hi ku yena a lava ku hundza endhawini yo karhi a xava leswi a swi xavisaka xitoko eka bindzu ra yena ra spaza shop leri a ri na rona. They drove to Phomolong. The victim was identified and they returned. Va kotile ku famba va fambile hi vona movha va kongoma kona ePhomolong va kote ku kombiwa munhu loyi a fanele a dlayiwa ivi va jika va vuya. The arrangements was that Njebe then will execute the killing the same night, which he did not do. Leswi va nga twanana hi swona a ku ri leswaku Njebe u ta endla ntirho lowu wa ku dlaya hi vusiku byona bya siku rero kambe sweswo a nga swi endlanga. I may just add that at this stage, this witness also testified that they were not going to carry it out, but they didn't want to tell the accused because they saw it as a cash cow. The plan is a cash cow. Ni fanele ku hlamusela kumbe ni swi kombisa eka nkarhi wa sweswi leswaku yona mbhoni leyiwani Njabulo Vincent Kunene u ya hlamusela leswaku a va nga ta dlaya a va nga ta swi endla ku n'wi dlaya va lo ka va nga lavi ku n'wi tivisa muhehliwa kumbe mubohiwa eka nkarhi walowo hikuva va vone leswiwani tani hi ndlela ya ku ti endlela mali. The killing didn't take place. The accused was upset, but she remained in constant touch with Lakhiwe Mkhize and Jabulani Kunene. Anga dlayiwani ku dlaya a swi humelelanga swi endliwangi hambi swi ri tani leswiwani swi n'wi kwatisile swinene kumbe ku n'wi hlundzukisa muhehliwa endzhaku ka sweswo kambe yena a u ye mahlweni na ku tshama karhi a khumbana na vona vakulukumba lava vanhu vambirhi Njabulo Kunene na yena Lakhiwe Mkhize. Later, she came up with another different plan or strategy. This time she informed Kunene and one Jabulani Petros that they've got to kill the sister. This time she will be lured to a resort in Kempton Park. Her drink will be spiked, and when she is unconscious, they will be called to strangulate her. Anza ka nkarhi u vuye ke a vuya ka vona vakulukumba lavawani a ri na rhengu rin'wanyana leri a nga vula leswaku
hi leswi va nga ta endlisa swona loko va dlaya sesi wa yena. Mhehliwa eka nkarhi lowuwani se a ku ri na n'wanyana munhu wa vunharhu Jabulani Petros eka ringu leri a ri na rona ku hlamusela leswaku va ta n'wi yenga sesi wa yena, va n'wi yengela eka resort yin'wanyana yi nga le a Kempton Park, laha va nga ta fika kona yena a n'wi chelela ebyaleni. U ta ku loko se a titiverile hi ku cheriwa byaleni va ta kota ku n'wi tlimba, va n'wi hetisa kumbe va n'wi dlayisa sweswo. She was warned against that idea, and for some unexplained reasons, then it turned out that the plan has to be executed in Bushbuck Ridge. Kambe hambiswiritano u vuye a kombetiwa leswaku a swi nge endleki ku swi humelela hi ndlela yaleyo, ku ve na xivangelo xo karhi lexi nga kombeta leswaku pulani yaleyo yi fanele yi endliwa kumbe u fanele a dlayiwa kambe a dlayeriwa a Bushbuck Ridge. At that stage, Jabulo had already informed one of the police officers attached to Tembisa South Police Station by the name of Ndombe. Eka nkarhi walowo kumbe hi nkarhi walowo liya Njabulo Vincent Kunene se a tivise phorisa xikungu lexi a xi ri koho exikarhi ka vona na Mhehliwa. Phorisa leriwana a ri tirhela a Tembisa South Police Station leri ri tivekaka hi xivongo kumbe vito ra Ntombela. Then the matter was escalated to police management at this stage, and when Jabulo and the management met, the accused called her, and the call was put on a speaker. Eka nkarhi walowo ke mhaka leyiwani yi tekiwile vekiwa emavokweni ya maphorisa leswaku va vona va tirhaka hi yona kumbe ku yi langutisisa kumbe ku lavisisa. Ku ve na nkarhi lowu Njabulo a nga hlangana na wona maphorisa lawa mhaka leyi yi nga vekiwa emavokweni ya vona. Va ri ka nkarhi walowo a vonanaku na maphorisa, Mhehliwa u vuye a n'wi fonela, ivi ke a teka foni va yi veka ka xipika ku endla leswaku va n'wi twa Mhehliwa hinkwavo lava a va hlanganile. At that stage, the matter got escalated and the sting operation was brought into being. Eka nkarhi walowo mhaka leyiwani yi tekiwe yi hundziseriwa emahlweni laha ku nga bohiwa rhengu kumbe ku pfumeleriwa maphorisa leswaku ya boha rhengu ra ku Mhehliwa u ta khomisiwa ku yini. And in the period since he first met with the accused, after the call and after they visited Pumulon, the accused and the witness maintained regular conduct through their phones. Kusuka ka nkarhi lowu va nga hlangana ro sungula Mhehliwa na Njabulo Vincent Kunene, kusukela loko va hlanganise hi ku fonelana hi call liya yi nga endliwa, kusuka nkarhi walowa loko va kote ku famba swin'we va ya ePhumulong, ku fika ka nkarhi lowu se mhaka leyiwani kumbe mhaka leyi a yi nyiketiwe maphorisa kumbe yi ri mavokweni ya maphorisa, yena Njabulo Kunene na Mhehliwa a va tshama va karhi va fonelana nkarhi hinkwawo. And the strategy of the accused was that she will book herself into the Kastenhof medical facility, and on a particular day she will be picked up and taken to Bushbuck Ridge to point out where this execution has to take place. Dan wan rengu leri
a ya ri nga bohiwa hi mehliwa leswi a nga swi pulanisa xiswona hi marito yan'wanyana mehliwa a ku ri ku yena u ta famba a tinghenisa exibedhlele eCastenhof exibedhlele vito ra xibedhlele va nge Castenhof ivi ke a huma exibedhlele u ta landziwa kona exibedhlele ivi ku fambiwa ku yiwa a Bushbuckridge ku a ya va komba muti na vanhu lava va fanelaka ku dlayiwa. And she explained that once she has identified the place in Bushbuckridge, she will come back, and that will strengthen her alibi. Rengo leriwani ku ve ku loko se a va kombetile le a Bushbuckridge muti na vanhu kumbe munhu loyi a fanele ku dlayiwa u ta tlhelela exibedhlele leswo swi ta endla leswaku swi kota ku tiyisisa mhaka yena ku yi twala ya leswaku yena a ri kwihi loko vanhu lavawani kumbe munhu loyiwani a dlayiwa. During the early hours of 7 March 2018, the accused was picked up from Castenhof Hospital and drove to Bushbuckridge as explained in Exhibit 1, that is the video. Nampundzu siku ra ti 7 ta March 2018 mehliwa ku tekiwile eCastenhof Hospital va famba hi movha va kongoma eBushbuckridge vumbhoni bya sweswo byi kona eka video Exhibit 1 the video clips ti kombeta vumbhoni bya sweswo. Those who have seen the video, I can say the rest is history. And I think that is what led to the interest by various media present and not present. Lava va nga vona ti video teto vo hlamusela leswaku va swi vonile leswi nga humelela nakona hi leswi nga endla leswaku namuntlha on that trip kumeka ku tele van'wamahungu laha a wudzini. On that trip, we found the accused, warrant officer Dlamini, the Rasta, Njabulo, and Jabulani, and of course the accused. Eka rendzo rero vanhu lava va nga famba va nga khomisana ndlela va famba a ku ri warrant officer Dlamini loyi a tivekaka hi vito rin'wanyana ra Rasta na Njabulo Vincent Kunene na Jabulani xikan'we na yena mubohiwa muhehliwa. On their way to Bushbuckridge, the petrol was bought, and on the arrival the house was pointed out. After it was pointed out, the accused was driven to the taxi rank where she boarded the taxi before she was arrested. Andleleni loko va renzeni ra vona ku xaviwe petrol va fikile loko va fika efikeni ka vona va kombetiwile muti kumbe yindlu leyi ku tshamaku lava va fanele va dlayiwa. Endzhaku ka sweswo mubohiwa u tekiwile a yisiwa a taxi rank laha nga fika a khandziya kona taxi hi laha nga fika khomiwa kona. The witness vehemently denied the version that was put to him, namely that he invited the accused to seek a sangoma in Bushbuckridge. Leswi a nga byeriwa leswaku leswi nga humelela hi ku ya hi nhlamuselo ya muhehliwa swi kanetile ku tlula na ntswatilo ka hi swona swi kanetile swinene leswaku loko ku yiwa Bushbuckridge a ku heleketiwa yena leswaku a ya vona en'anga yena Vincent Kunene Njabulo Vincent Kunene u kanetile leswaku a ku heleketiwa yena ku a ya en'angeni.
he also disputed that he was the one who told the witness what to say. In other words, that conversation in the video is alleged, according to the accused, to have come from Njabulo to her. Ukanetile naleswi nga vuriwa hi muhehliwa eka nhlamuselo ya yena leswaku leswi a swi vulavula leswi swi nga voniwa kumbe swi twakala a karhi a swi vulavula eka tivhidiyo leti nga langutiwa kumbe video leyi nga langutiwa a swi huma eka Njabulo Vincent Kunene. Swi kanetile leswaku hi yena a nga n'wi byeletela ku loko va ri ndleleni a vulavula yini eka rendzo leri va nga teka loko va ya eBushbuckridge. Swi kanetile sweswo hinkwaswo. I've extensively dwelled on the evidence of Njabulo because the subsequent witnesses confirm or corroborate that which Njabulo has testified to. Xivangelo xa leswaku ni hlamusela hi ku lehisa leswi Njabulo Kunene vumbhoni lebyi a nga byi hlamusela ku lava va nga nyika vumbhoni endzhaku ka yena, lava nga landzela va nyika vumbhoni endzhaku loko yena a nyike vumbhoni va seketele hinkwaswo leswi a nga swi vulavula. Previously, Kunene, the sister to Njabulo, testified that she did in fact phone Njabulo to come over using the accused cell phone. Previously, Kunene na yena loko a hlamusela vumbhoni bya yena la u vuya a tiyisisa na ku seketela vumbhoni bya Njabulo leswaku himpela u n'wi fonerile a fonela Vincent Kunene leswaku a ta emutini wa yena a tirhisa cellphone ya muhehliwa. She explained how they met, meaning that how she met the accused at the Emperor's Palace in Kempton Park at the slots machine, where she won, and the accused congratulated her and even asked her details and wanted to know how she was related to Njabulo. Uye mahlweni Previously Kunene loko a nyika vumbhoni bya yena hlamusela leswaku indlela leyi va nga tivanyisa xiswona laha va nga hlangana kona eEmperor's Palace a Kempton Park eka ti-slot machines laha va ri ku bejeni kona kumbe ku gembula. Hlamuserile leswaku kwalaya yena Previously Kunene u vuye a wina mali ivi muhehliwa a n'wi vutisa leswaku va tivana njhani, va na vuxaka bya njhani yena na Njabulo Vincent Kunene. She corroborated the visit to the accused sister in Pumulong, but she stated that she was not privy to the discussions. But she also remembered quite clearly that there was a talk about the house of the accused sister. Eka nhlamuselo ya yena ka vumbhoni lebyi a nga byi nyika, Previously Kunene u vuya seketela nhlamuselo ya Njabulo Vincent Kunene leswaku ku ve na rendzo leri va nga ri teka va ya ePhumulong eka sesi wa muhehliwa, kambe hambileswi a nga kota ku hlamusela sweswo u te a nga swi tivi ku i yini leswi a va bula hi swona, leswi a vulavula hi swona. Kambe u swi twile leswaku va ze va nga vulavula va khumba yena sesi wa mufi, sesi wa muhehliwa. Njebe corroborated the evidence of the two state witnesses that I've mentioned already. Njebe na yena u vulavule a seketela vumbhoni bya timbhoni leti nga vitaniwa hi muyimeri wa mfumo leti se ni nga tivula. And that he was introduced to the accused by Njabulo. Na ku ri yena u tivisiwe muhehliwa u tivanisiwe na muhehliwa yena Njabulo.
and about the briefing that he received from the accused about the killing that was to be done to her sister. Na ku va hlamuseriwile kumbe xikombelo lexi nga endliwa hi muhehliwa eka vona leswaku va dlaya sesi wakwe. And that the accused confirmed the assignment. Na ku yena leswi nga va kombela leswaku va n'wi endlela swona muhehliwa u vuye a pfumela kumbe a tiyisisa leswaku himpela u lava ku va n'wi endlela ntirho walowo. She confirmed that she took over the negotiations and the price to be paid. Ncebe loyi u pfumerile leswaku yena loko se a tivisiwe muhehliwa ku ve yena loyi se a vulavula a nga khoma mabulu na yena muhehliwa va vulavula va kanerisana na mahakelelo na ntsengo lowu va nga ta hakeriwa wona endzhaku ka ku endla ntirho lowu a va komberiwa wona. The visit was also corroborated. The visit to the accused sister was corroborated. Yena ke Ncebe loyiwani u vuye a tiyisisa leswaku himpela vafambile va ya riendzo leri a ri ve kona ra ku ya le aphumulong eka sesi wa muhehliwa. And that the assignment was not carried out was also confirmed, corroborated. U vuye a seketela leswi nga vuriwa hi Njabulo kunene leswaku ntirho luwa a wa ha endliwangi a swa ha humelelangi ku va dlaya makwavu wa muhehliwa. After the failure to execute, the accused regularly met with the witness, and towards the end of 2017, the accused, as usual, they met this time at the taxi rank. U hlamuserile Ncebe leswaku andzhaka ku tsandzeka ku endla ntirho lowu ku nga ku dlaya sesi wa muhehliwa yena ke na mbhoni leya a va tshama va karhi va vonana va hlangana ko tala nkarhi hinkwawo laha va nga hlangana kona na muhehliwa a ku ri a ku heleni ka lembe ra 2017 va hlangane endhawini ya yi nga taxi rank. Towards the end of 2017, the accused and the witness met again. She informed the witness that she has another job, and this time is in Bushbuck Ridge. Kwalaha ku heleni ka lembe ra 2017 mbhoni leyiwani na muhehliwa va tlhele va hlangana nakambe ku va na xikungu lexi va nga twanana hi xona kumbe laha muhehliwa a nga byela mbhoni leyiwani leswaku u na ntirho wun'wanyani loyi a nga na wona lava ku a n'wi endlela wona kambe eka nkarhi lowu ntirho lowu a wu ri endhawini leyi va nge e Bushbuck Ridge. Before the arrangements could be finalized, the accused was admitted at the Arbib Hospital in Kempton Park, but they maintained close contact through their cell phones. Hambileswi xikungu lexi xa vona a va ri ku xiboheni va nga si fika emakumu hi xona ka nkarhi wun'wanyani muhehliwa vuye a nghena xibedhlele Arbib Hospital a Kempton Park hambiswiritano sweswo a swi sivelangi ku va na ku khumbana exikarhi ka vona va yile mahlweni va karhi va khumbana. As I've said, they maintained close contact through their phones, and upon her discharge from the hospital, they both jointly traveled to Mpumalanga, and the witness testified that at an area of Tulamahashi, the accused pointed out a house of her mother. Abari ni ku khumbana nkarhi hinkwawo va tirhisa tifoni ta vona hi ndlela leyi a va khumbana hi yona loko muhehliwa a huma exibedhlele hi vumbirhi ka vona va vuya va teka rendzo
bafamba bakongoma eMpumalanga. Loko bafika endaweni yo karhi kona le eMpumalanga, ndhawu leyi vitanaka leswaku le Thula Mahashi, muhehliwa u vuya a va kombeta kumbe a kombeta mbhoni leyiwani muti kumbe yindlu ya mhani wa yena. At this stage, during that part of evidence, there was an intervention that, he's lying, but he said, I come from KZN. I didn't know Thula Mahashi. That's why the accused took me to. Eka nkarhi lowu vumbhoni lebyiwani byi hlamuseriwaku ku ve na ku kavanyeta kumbe ku nghenelela ko karhi ku nga humelela laha mbhoni leyi yi nga ze yi hlamusela ku yena u huma endhawini leyi va nge KZN KwaZulu Natal, a nga yi tivi Thula Mahashi. Hi leswi nga endla ku swi boha ku muhehliwa a n'wi teka a n'wi yisa kona, a n'wi heleketa kona ku ya n'wi komba Thula Mahashi. The accused gave him 2,600 for the work and the rest to be paid later. Muhehliwa u n'wi nyike kumbe ku n'wi hakela mali yo ringana 2,600 rand leyi nga sala u tshembise leswaku u ta yi humesa ku famba ka nkarhi kumbe endzhaku ka nkarhi. The accused left him there and he took a taxi on to Gauteng. Muhehliwa u n'wi siye kwalaya a khandziya taxi a tlhelela Gauteng. He didn't do that for whatever reason, and the next day the accused was upset because he didn't perform as instructed. Anga u endlangi ntirho waleyo u ve na leswi a nga hlamusela swona leswaku hikwalaho ka yena a nga swi endlangi. Hambiswiritano hi siku leri landzelaka loko muhehliwa a ta va a tivile leswaku a nga wu endlangi ntirho lowu a komberiwe ku a wu endla, a hlundzukile swinene, a hlundzukisiwa hikuva a nga endlangi leswi a nga rhumiwa swona kumbe a nga lerisiwa ku swi endla. Warrant Officer Konsapi Dlamini confirmed the evidence of Njabulo. Is it Njabulo? Yes, Njabulo Kunene, and about the trip to Mpumalanga. Warrant Officer Dlamini na yena u vuye a seketela vumbhoni bya Njabulo Kunene mayelana na rendzo leri nga tekiwa loko va famba va kongoma eMpumalanga. And he also confirmed the contents of the video. U vuye a seketela na leswi swi nga voniwa eka video leswi swi ri endzeni ka ti-video. U vuye a hlamusela leswaku a pfumelela na swona leswaku i ntiyiso wa leswi swi nga humelela eka rendzo ra ku ya eBushbuck Ridge. By the same token, Jabulani Petros Mchele confirmed the evidence of Njabulo as corroborated or amplified by Warrant Officer Dlamini. Na Jabulani Petros Mchali na yena u vuye a pfumelelana kumbe ku seketela na ku tiyisisa vumbhoni bya Njabula Vincent Kunene tanihi leswi Warrant Officer Dlamini na yena anga endlisa swona. The arresting officer, Sergeant Begizulu, confirmed that the accused was arrested at the taxi rank. Her rights were explained, and upon the arrival in Gauteng, they proceeded to Tembisa, the house of the accused in Tembisa, where permission was given to search. And he initially said the purpose was to look for the state's firearm. Sergeant Begizulu
yena rona phorisa leri ri nga khoma muhehliwa. Phorisa leriwani Sergeant Bheki-Zulu u hlamuserile leswaku u n'wi khomile a ri eka taxi rank eBushbuck Ridge laha nga fika andzhaka loko a n'wi khomile a n'wi tivisa kumbe ku n'wi hlamusela timfanelo ta yena. Kusuka kwalano va kongome a thembisa amutini kumbe andlwini ya yena muhehliwa laha va nga fika va kuma mpfumelelo wa ku secha la ndlwini. A ku sunguleni u te xikongomelo xa vona xa ku ya laha andlwini leya ku tshama kona muhehliwa a ku ya lava xibamu xa mfumo. During his search, he found several documents of policies which he placed in the evidence bag. Nkarhi lowu va sechaku la andlwini leya ku tshama kona muhehliwa, Sergeant Bheki-Zulu u hlamusele leswaku u kume matsalwa yo tala ya ku hlaya ya ti-insurance policy. Matsalwa yalawo hinkwawo ya tekile a ya hlayisa eka nkwama wa ku hlayisa vumbhoni. Major Hannah Ngwebe testify about the events surrounding the death of Audrey Somisa, and that on the 29th she was introduced to the accused. Johanna Ngwebe uya nyika vumbhoni mayelana na ku lova ka Audrey Somisa Ndlovu. U hlamusele leswaku u tivisiwe muhehliwa va n'wi tivanise na muhehliwa hi ti 29. That on that day he saw the accused coming out of the residence of Somisa Ndlovu on 2 occasions, and the next day, this is truncated version, the next day the accused again approached her. This time she requested her to accompany her to the residence of Somisa Ndlovu. Johanna Ngwebe u hlamusele leswaku hi siku leriya u vone muhehliwa kambirhi a huma laha a ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu. Hi siku leri nga landzela loko a hlamusela vumbhoni bya yena lebyi u hlamusele leswaku u vone muhehliwa loyi a nga ta eka yena fika n'wi kombela leswaku a n'wi heleketa laha ya ku tshama kona Somisa Ndlovu. The next morning the accused came back and requested her to accompany her to Audrey's residence, and she initially refused. Hi siku leri nga landzela nimpundzu wa kona muhehliwa u vuyile u tile laha nakambe a fika n'wi kombela leswaku ni heleketi ya laha ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu. A ku sunguleni Johanna Ngwebe u arile ku n'wi heleketa. The accused started crying and she relented, and they proceeded to the residence of the complex where Somisa was staying. Kwalano ku hlamuseriwe leswaku yena Johanna Ngwebe u hlamusele leswaku muhehliwa u sungule ku rila ivi a hetelela a pfumerile ku n'wi heleketa ivi va suka ke va kongoma laha mutini lowu a ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu. Before they reached the residence, the accused produced the cell phone and started dialing somebody and say, "Ulovile." That's what she said in the witness stand. And she was warned not to say so by Miss Ngwebe. Mani Ngwebe u hlamusele ku loko va ri andleleni ya ku ya laha a ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu va nga se fika kona, muhehliwa u vuya a humesa ti-cellphone a sungula ku fona ivi a vulavula efonini a vula leswaku u lovile. Ivi luya a vuya a n'wi tshinya leswaku a nga vuli swona, a nga vuli tano ku u lovile. Hi leswi a nga swi hlamusela Mani Ngwebe Johanna Ngwebe loko a nyika vumbhoni la. At the entrance, the main entrance to Balimu's residence, where
Somisa Ndlovu was staying, the accused fell onto the ground and started crying loudly and attracted the nearby people, which included Me Maserame Salamina Masangane. Ubuyaya mahlweni ahlamusela kumboni bya yena Johanna N'wepe leswaku loko va fika la agedeni la ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu va ri la mutini luwa hi le ka Badimu, xivongo xa muti luwa hi le ka Badimu. Agedeni laya muhehliwa u fike a wela hansi a rila a bahuwa. Sweswo swi endle ku atiwa hi vamakhelwana, atiwa hi vanhu lava a va ri kusuhani. Eka vanhu valawo ku hlayiwa na Maserame Salamina Masangane. The witness and Masangane then proceeded to the cottage which was occupied by the Audrey Somisa. Maserame Salamina Masangane kutwa muhehliwa a rila na yena u vuye ata kwalaya. Loko a fika ke yena na Johanna N'wepe mboni leyi va sungile ke va kongoma la a ku tshama kona eka cottage leyi a ku tshama kona Audrey Somisa Ndlovu. She described the fittings of at the door, which was fitted with security, a door and the ordinary wooden door. U hlamuserile leswi nga vekeriwa la anyangweni. U hlamuserile leswaku a ku ri na security door kambe nyangu wa wona hi woxe a ku ri lowu wa plank, a wooden door. They tried to open the security door. The security door was locked, but the wooden door was not. They took a stock or a long stock and they tried to find out what the problem was. Eventually the place was opened and they found Somisa Audrey Ndlovu dead. U hlamuserile leswaku loko va ringetile ku pfula la loko va khoma va twa leswaku nyangwa lowa wa security door kumbe butler door lowa wa nsimbi wona a wu khiyiwile kambe lowa wa planga lowa le ndzeni wona a wu nga khiyiwangi. Va teke emhandzi kumbe nhonga ya ku leha ku lava ku vona leswaku ku na yini laha ndzeni ku kumelela yini kambe amakumu ku vuye ku pfuriwa ivi va kuma Audrey Somisa Ndlovu a lovile endzeni ka room leya a tshama ka yona. They also found 2 cups which the accused took and put them in a bucket full of water. Va ri ke va kume na tikhapu timbirhi leti muhehliwa nga ti teka ti peta endzeni ka mati kumbe bucket leri ri tele mati. The evidence of N'wepe is corroborated in all material respected by Me Masangane. Vumbhoni bya mani N'wepe byi seketeriwile matlhelo hinkwawo hi vumbhoni bya mani Masangane. And she also confirmed that the accused was warned not to remove the cups. Na yena ke u vuye a tiyisisa leswaku u vuye a tshinyiwa u byeriwile leswaku a nga ti khumbi a nga ti teki kumbe a nga susi tikhapu leti a timbirhi. This evidence is also corroborated by one Thomas, who was the partner to Audrey Somisa. Vumbhoni lebyi byi seketeriwe na hi un'wanyana va nge i Thomas loyi a rhandzana na Audrey Somisa Ndlovu. But he made a certain observation that during the time when he was there, the man who was introduced by Somisa Ndlovu
to him as the partner to the accused, pulled him aside and said, "Why did you strangulate Audrey Somisandlovu?" Uhlamusele ku kuna swin'wanyana leswi a nga swi vona swi humelela laya kumbe leswi nga n'wi humelelela loko a ri laya. Uhlamuserile leswaku loyi Thomas ku ve na n'wanuna un'wanyana loyi a nga tivanisiwa na yena tanihi munhu loyi a rhandzana na mehliwa. U vuya n'wi kokela tlhelo a n'wi vutisa ku kwalaho ka yini u tlimbile mufi. Phindile Queen Shilubane, the friend to the accused, received a call from the accused to come over to Somisandlovu's place, which she did, and on her arrival, she found the accused at the gate. Phindile Queen Shilubane loyi a ri na vuxaka kumbe vungani na mehliwa u hlamuserile leswaku u foneriwile a vitaniwa hi yena mehliwa leswaku a ta laha ku tshama kona Audrey Somisandlovu. U fambile a ya kona, loko a fika laha u kume mehliwa a ri a gate-ini ya laha ku tshama kona Audrey Somisandlovu. And when the residence of Somisandlovu was opened, she entered the room together with his colleague, one Wisani Sidney Mabale. Loko ku pfuriwa laha a ku tshama kona Audrey Somisandlovu, a ri kona u nghenile ndzeni na loyi mutirhikulori loyi a tirha na yena bange i Wisani Sidney Mabale. And both Sidney Mabale and Queen Shilubane confirmed that the accused uplifted those 2 cups. Vumbirhi ka vona Phindile Queen Shilubane na Sidney Mabale na vona va yi seketerile mhaka leswaku Mandlovu yena muhehliwa u tekile tikhapu letiya timbirhi. Detective Mabale also testified that the cell phones of Audrey Somisandlovu was missing. Sidney Mabale na yena uye mahlweni na vumbhoni bya yena tlhela hlamusela leswaku ti cellphone ta Audrey Somisandlovu a ti nyamalarile kumbe a ti kumekangi laya yena nga kumeka kona. I am mentioning this at this stage because some days when Somisandlovu was already dead, a call was received from that cell phone, and then when it was discovered that that cannot be Somisandlovu, the cell phone was dropped. Leswiwani ni swi vula hi mhaka ni swi vula eka nkarhi lowu hi mhaka ya ku va ku ve na vumbhoni lebyi nga kombeta leswaku endzhaku ka masiku se a lovile Audrey Somisandlovu. Ku vuye ku foneriwa cellphone yin'wanyana ya ti cellphone ta yena, loko se swi kumiwile kumbe swi twakarile leswaku a hi yena Somisandlovu a vulavulaka, yi vuye yi timiwa kumbe yi dropiwa call yaliya. I mention this again at this stage because the accused was the last person to be seen emanating from the house of Balimu where the cottage of Somisandlovu was located. Ni vula leswiwani eka nkarhi lowu hikuva muhehliwa yena munhu wa ku hetelela loyi a nga voniwa a huma laha eka muti luya eka Badimu laha Audrey Somisandlovu a tshama kona. Tinsalo Maluleke and Manyani, they testified that they attended the scene and they took the next of kin statement, and although initially the accused was crying, there came a time when she was relaxed and composed.
Khensani Maluleke na Manyani maphorisa lawa ya nga ya laha ku nga kumeka kona ntsumbu wa Audrey Somisa Ndlovu va fike va endla ntirho wa vona wa ku teka statement eka maxaka na lava a va tivana na mufi va hlamuserile leswaku ekusunguleni loko va fika laha va kume leswaku muhehliwa a ri ku rileni kambe endzhaku ka nkarhi a ri kahle moya wa yena wu ve kahle a tshame kahle a tshamisekile na moya wa yena wu tshamisekile. Mekabasa Lucy Mshwana, the aunt to the accused, testified that she had a good relationship with the accused, but they did not see one another too often. She is a farmhand in Limpopo, I think in the area of Sine. Mani Mshwana kunga mantsongo wa mufi na bona vatili va ta nyika vumbhoni va hlamusela leswaku ke a va hanyisana kahle na yena muhehliwa hambileswi a va nga vonani nkarhi hinkwawo a va tirha mapurasini endhawini ya le Tzaneen le Limpopo. During January 2012, she received a call from the accused who wanted to know her date of her birthday. She responded, and the accused undertook to send her a 200 rands so that she can buy a cake. Eka siku rin'wanyana hi n'hweti ya January lembe leri ra 2012 Mani Mshwana va vuye va hlamusela leswaku mantsongo wa Mandlovu valavo va hlamusela leswaku u va fonerile a vutisa siku ra vona ra ku tswariwa ivi va hlamula ivi a va tshembisa leswaku u ta va rhumela mali yo ringana 200 rand leswaku va ta kota ku xava khekhe ra siku ra ku velekiwa ka vona, birthday ya vona. The money was eventually sent and uplifted by Nyatela Ivama Homo, the brother to the deceased now in count 1, and the cousin to the accused. Barke mali leyi wana ku heteleliweni yi vuye yi rhumeriwa ivi ya tekiwa hi Nyathela Eva loyi a nga makwavu wa mufi loyi a hlayiwaka eka nandzu wa ku sungula. During the conversation, that is the conversation between the accused and the aunt, accused raised certain concern about Madala Homo and warned the mother to take out or to join a burial society because in case Madala Homo gets killed. Eka vulra bona lera va ri na rona loko va karhi va vulavula muhehliwa na mantsongo wa yena Mani Mshwana muhehliwa u vuye a hlamusela leswaku u karhatekile kumbe a nga khomekangi kahle hi mahanyelo ya Madala Homu ivi ke a va kombela leswaku va nghena kumbe va joyina burial society ya ku lahla leyi nga ta va pfuna loko swo tshika swi endlekile ku afa kumbe a dlayiwa loyi witness Madala Homu. Although she was financially stressed, she joined the society which as suggested by the accused, and Madala Homu was eventually killed. Hambileswi a va nga ri na yona mali va yi joyinile society ya ku lahla tanihileswi va nga vonisiwa kumbe va nga kanerisana na yena muhehliwa a ku heteleleni impela witness Madala Homu u vuye a lova kumbe a dlayiwa. After the funeral, the accused attended the funeral, and after the funeral, the witness never saw her sister's daughter, the accused, before me. Muhehliwa u yile ankosini wa ku lahla witness Madala Homu andzhaka ku lahliwa ka yena Mani Mshwana va hlamusele leswaku a va n'wi vonangi n'wana wa sesi wa vona loyi ku nga muhehliwa loyi a nga laha mahlweni ka huvo. She testified that
After the death of Madala Homo in 2012, it was the first time in this court to see the accused, and she cried when a suggestion was made that she was offered, not given. Contribute. Here it was said she was offered. An offer is subject to be accepted. 15,000 rands. She cried in that witness box. Bitterly. Loko anyika vumbhoni mani Mushwana u vuya hlamusela leswaku kusuka loko witness Madala Homo a lovile hi lembe leriya ra 2012 a sungula a ri ku ro sungula ku vona mehliwa nakambe kusuka hi nkarhi wolowo la awubyeni siku leri va ta nyika vumbhoni hi byona. Loko va byeriwa leswaku eku loveni ka yena witness Madala Homo ku ve na mali leyi va nga tshembisiwa ku va ta nyikiwa yona yo ringana 15,000. Loko vanhu va lovile ku ri na minkosi vanhu va hlenga va humesa mali va nyikela kambe vona a ku ri leya ku va nga yi kuma va ririle swinene loko va twa sweswo. Ivanyatela Homo, the daughter of Mushwana, materially corroborated and expanded on the evidence of her mother. Ivanyatela Homo na yena eka vumbhoni bya yena u seketerile na ku hlamusela ku ndlandlamuxa kumbe ku lehisa ku ngetelela eka leswi swi nga hlamuseriwa hi mhani wa yena mani Mushwana eka vumbhoni bya vona. She testified that when the accused phoned, she indicated that she was in the company or with Madala witness Homo. Loko yena hlamusela vumbhoni bya yena loyi Nyathela Eva Homo u hlamusele leswaku loko muhehliwa a fona u teri yena laha nga kona u na yena Madala witness Homo. The brother went missing. That is Madala Homo. Makwavo wa yena loyi wa xinuna buti wa yena u vuye a nyamalala yena Madala witness Homo. And she received a call from the accused. That is Eva received a call from accused telling her not to worry. She is with Madala Homo. U vuye a amukela call kumbe a foneriwa yena loyi Eva Nyathela Homo u vuye a foneriwa hi yena muhehliwa a byeriwa leswaku a nga vileli u na yena Madala witness Homo. She was surprised as to how she knew that Madala Homo was missing because she was not in constant communication with the accused. U hlamarile leswaku muhehliwa u switivisa ku yini ku u switivise ku yini ku Madala witness Homo u nyamalarile ku a va nga tshami va karhi va fonelana nkarhi hinkwawo yena na muhehliwa. The only person that she informed was Godfrey Mushwana. Godfrey Mushwana is the son of the Mushwana, Lucy Mushwana's brother. Munhu loyi a nga n'wi byela i Godfrey Mushwana. Godfrey Mushwana loyi n'wana wa xinuna wa Lucy Mushwana wa buti wa Lucy Mushwana. On the 2nd April 2012 in the evening, she received the information from one Davis Moller that the deceased in count 1 has passed on. Iti 2 April 2012 yena ke Nyathela Eva Homo vuya kuma mahungu ya leswaku u lovile witness Madala Homo. Yena mufi loyi a hlamiwaku eka nandzu wo sungula lewu muhehliwa nga hehliwa hi wona u twe leswani hi Dennis Moller. She testified that the accused attended the funeral
and there was insufficient meat, and the accused contributed merely 200 rand to augment the meat present. Nyathela Iva Homo eka vumbhoni bya yena u hlamuserile leswaku muhehliwa u tile ankosini ku ta lahla mufi witness Madala Homo. U hlamusele leswaku a va xota hi nyama yi ri yitsongo enkosini. Muhehliwa u humese mali yo ringana 200 rand ntsena ku va tatisa leswaku va kota ku ya ngetelela enyama. When I asked the accused, I think it was myself, why you didn't pay because she was already in control of approximately 130,000 rands. Why you didn't pay the 130,000 rands to your aunt? He said, I didn't pay it because they didn't want me to get involved in the arrangements. Ni hleketa leswaku mina ni nga n'wi vutisa kumbe u vutisiwile mehliwa ku hikwalaho ka yini a nga zangi a hlenga a hakela mali ya leswaku va kota ku lahla kahle hi ku eka nkarhi walowo a ri kume mali yo ringana 130,000 rand. Nhlamulo ya yena ya ku va a nga nyikangi kumbe ku hlenga kumbe ku pfuneta mantsongo wa yena ku va kota ku lahla kahle uti a va nga lavi leswaku a nghenelela kumbe a khumbeka eka ntirho wa ku lahla. Sergeant Ramokgadi testified that on the 1st April 2012, he received a report about a cop in the area of his jurisdiction being Olifantsfontein police station. Sergeant Ramokgadi u ya hlamusela leswaku hi ti 1 April 2012 u vuye a kuma a tivisiwa hi ta ntsumbu lowu nga kumeka laha a tirhela kona eka ndhawu ya Olifantsfontein police station. The report was about the dead body in the area which is more woody or in that vicinity. He attended the scene and they found a corpse of a man whose feet was bound with a wire, brutally killed. No identification. They summoned other officers, or as they said, other role players, and the body was removed to mortuary in Jamestown. U hlamuserile Sergeant Ramokgadi leswaku va tivisiwile hi ta ntsumbu lowu nga kumeka enhoveni kwalaha kusuhana na le Olifantsfontein police station. A ku ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi a nga kumeka a lovile. Loko va ya laya va fike va wu kuma ntsumbu leyi va kuma leswaku milenge ya yena a yi bohiwile a dlayiwile ivi ke kusuka kwalano u vitane maphorisa yan'wanyani. Nhlamuselo ya xiphorisa maphorisa ya va na mitirho yo hambanahambana loko ku ri na xiyimo xa ku fana na lexiwani. Va vuye va teka ntsumbu luwa va wu yisa emochari ya le a Jamestown. Warrant Officer Themba Patrick Kosa testified that he received the docket and he looked for the identity document of the deceased, but he found none. He even took the fingerprints from the deceased in order to assist them to establish who the dead man was. Munhu loyiwani loko a kumeka laha nga lova kona a ku ri hava lexi xi nga kombeta leswaku i mani, va ku tsandzekile ku tiva ku i mani, kambe Warrant Officer Themba Patrick Khoza u vuya nyikiwa docket marito yan'wanyana u vuye a tirha hi wona nandzu lowani. U lavile ID ya yena, pasi ra yena munhu loyi kambe a nga ri kumi. U vuye a teka na tintiho ti-fingerprints
ku lava ku va a kota ku pfuna leswaku swi ta tiveka ku munhu loyi a nga fa, munhu loyi a nga lova, swi ta tiveka leswaku i mani. Later, the accused and Godfrey Mushwana appeared on the scene, and the accused was leading the discussion. She informed him that they are there to identify the body. Endzhaku ka nkarhi muhehliwa xikan'we na Godfrey Mushwana va vuye va humelela leya police station, laha loyi a vulavula ngopfu a rhangele leswi a va swi vulavula hi mabulu a ku ri yena muhehliwa a nga hlamusela eka yena warrant officer Themba Patrick Khoza leswaku leswi va nga yela swona laya i ku ya languta kumbe ku lava ku kamba leswaku i mani munhu loyi a nga lova. He was surprised because, as I've said, the body was unidentified and there was no evidence that the accused saw the body. Swi n'wi hlamarisile yena warrant Themba Patrick Khoza hikuva eka nkarhi walowo a swi nga swi tiveka leswaku ntsumbu wa munhu loyi a nga lova i mani, na ku hi nkarhi walowo mehliwa a nga se wu vona ntsumbu wa munhu loyi a nga lova, a ku ri hava na vumbhoni bya ku munhu loyi a nga fa i mani. What deepened his surprise was the fact that the accused passed two police stations and came straight to the Olifantsfontein police station. Leswi swi nga nyanyisa ku hlamala ka yena i ku va muhehliwa kusuka la a ri kona kumbe la tshama kona u hundze ti-police station timbirhi a kongoma ka leyi va nge i Olifantsfontein police station. Later, the accused came to him to complete the insurance documents. Endzhaku ka nkarhi u vuya a tlhelela laha mehliwa u vuya ya ka yena warrant officer Themba Patrick Khoza a ya tatisa maphepha ya ku claima ti-insurance. Dr. Pazena Christofiak testified that she received the body, she examined, and in her opinion, the death of Madala Homu was strangulation or application of very strong force to the neck to hemorrhage it. Dr. Christo Fiak u vuya nyika vumbhoni na yena a hlamusela leswaku u amukele ntsumbu wa Madala Witness Homu a wu kambela leswaku u dlayiwe yini, swi te njhani ku a lova. U hlamuserile leswaku xiboho lexi a nga xi teka endzhaku ka loko a kambele ntsumbu luya u kume leswaku u tlimbiwile kumbe ku tshikeleriwile hi matimba enhan'wini kumbe nkolo wa yena leswaku a nga koti ku hefemula, i ndlela leyi a nga fikelela eka xiboho xa leswaku hi leswi a nga lovisa swona kumbe a nga fisa swona. Texas Sergeant Lebogang Bridget Letwaba Matebelemanye testified that on the 14th they received an information about the corpse in their area. She and her crew member went to the scene. On the arrival, they found a body of a male person, and when they searched the body, they found the wallet containing the cards, the cell phone, the cash in the amount of 350 rand, and Avis branded tie. They placed the items in the evidence pack, summoned the role players, and the vehicle, the mortuary vehicle. The body was removed, and then she proceeded to hand the evidence back to the station authority commander.
Constable Lebogang Bridget Ledwaba u hlamusele leswaku ke va ve va tivisiwa hi ntsumbu wa munhu lowu a wu ri ka ndhawu laha va tirhelaka yona. Yena na vatirhikulori va sukile va kongoma kona kwalaha va kume ntsumbu wa munhu wa xinuna ivi ke va sechile munhu luya eka yena va kuma wallet, va kuma makhadi, ivi va kuma na mali yo ringana 350, va kuma na tie leyi a yi tsariwe ku Avis. Kusuka kwalano ke va vuye va vitana maphorisa yan'wanyani laha va nga fika va endla mitirho ya vona hi ku hambanahambana ka vona, ivi va vitana na movha ya le mochwari. Ntsumbu lowu a wu tekiwile wu yisiwa emochwari. Vumbhoni lebyi a nga byi kuma laya bya ti-wallet, tikhadi na mali u vuya byi teka byi hlengeleta a byi nghenisa endzeni ka nkwama wa ku hlayisa vumbhoni. Loko va tlhelela entirhweni laha tirhelaka kona police station, ivi a nyiketa kumbe ku hundzisela vumbhoni lebyiya eka station commander. She testified that she didn't know the accused. U hlamuserile ka vumbhoni bya yena leswaku a nga n'wi tivi muhehliwa. Sergeant Mukwari testified that on that day at about on that day she was acting as the relief commander, and at 16 minutes past 6 the accused arrived at her station, and she also did not know the accused. Sergeant Mukwari na yena u hlamuserile leswaku a ri commander hi siku leriya hi 16 minutes past 6 muhehliwa u vuya fika la police station. U hlamusele ku na yena a nga n'wi tivi muhehliwa. She did not know the accused nor meet her ever. U ta nga n'wi tivi a nga se tshama nakan'we a hlangana na yena. The accused informed her that she was there to report a case of a missing person. U hlamusele leswaku muhehliwa u fika n'wi byela leswaku a ri laya u tele ku ta reporta kumbe ku ta tivisa hi ta ku nyamalala ka munhu. She requested a photo, and the accused promised to bring it as she was not staying very far from the station. U komberile leswaku a n'wi nyika photo kumbe xifaniso. Muhehliwa u tshembisile leswaku u ta yi tisa hi ku nakona a nga tshami kule na laha police station. Literally few seconds the accused returned, and this time she was either following or in the company of Sergeant Ledwaba. Endzhaku ka nkarhi wa koma swinene ti-second u tlhela a vuya ka nkarhi luwani loko se a vuya laya a ku ri na Sergeant Mukwari kona a famba na kumbe a karhi a landzeleriwa hi Sergeant Ledwaba. The accused was crying hysterically, saying that they've killed my husband. A ri ku rileni swinene a karhi a vula leswaku va dlaye nuna wa yena. Please, let's contain ourselves. We are not really in an entertainment session. We've got to realize that somebody's life is on the line. The conduct, she testified the conduct was, her cries necessitated her to be taken to the trauma section, but she denied that she was the one who phoned the accused and told her that Maurice Hingwani Mabasa is dead. U hlamuserile Sergeant Mukwari leswaku ndlela leyi a ririsa xiswona muhehliwa a rila a kharavula leswaku va dlaye nuna wa yena. Swi endle leswaku a teka xiboho goza ra leswaku a n'wi yisa a trauma section, kambe u kanetile ku hi yena a nga fonela muhehliwa a n'wi byela ku lova ka Maurice Yingwani Mabasa. Godfrey Mushwana confirmed the
evidence that he of such, warrant office Khosa. That he attended the police station in Oxford in the company of the accused. Godfrey Mushwana na yena vuya seketela vumbhoni lebyi nga nyikiwa hi warrant officer Themba Patrick Khosa leswaku u fikile kumbe u yile a police station le a Olifantsfontein a karhi a famba na yena muhehliwa. That corroboration was amplified in the following manner, that on the 31st of March, accused 2012, accused contacted him, and the accused told him that he was unable to contact the witness Madala Homo, but the accused told him not to worry. And later she phoned again reporting that she was still unable to contact or connect with Madala Homo, and as a result there was an agreement that the next day at the 11 o'clock they meet in order to search for him. Kuba aseketele vumbhoni lebya obyi seketele ndlela leyi landzelaka hlamuserile leswaku hi siku lera ra 31 ta March 2012 u vuye a foneriwa hi yena muhehliwa ala nga n'wi byela leswaku wa tsandzeka ku va a kota ku khumbana na yena witness Madala Homo kambe a n'wi byela leswaku a nga vileli andzhaku ka nkarhi u tlhela a n'wi fonela nakambe a n'wi byela leswaku a nga se swi kota ku n'wi kuma kumbe ku n'wi kuma fonini kumbe ku khumbana na yena. Ivi ke a ku heteleleni va pfumelelana hikuva ku va ta famba va n'wi lava siku leri landzelaka va twanana leswaku va ta hlangana hi 11 o'clock leswaku va ta famba va lava witness Madala Homo. They went to Olifantsfontein as the accused had told him that she has already made the local search without any success. Vafambile vaya a Olifantsfontein police station kambe mehliwa se a n'wi byerile a byela Godfrey Mushwana leswaku se yena a sungurile ku lava eka tindhawu tin'wanyana kwala a tirhela kona kambe a nga n'wi kumangi. She vehemently disputed, denied the version put to him that he was the one who phoned the accused. U kanetile swinene loko a byeriwa leswaku hi yena a nga fonela muhehliwa marete n'wanyani Godfrey Mushwana yena a nga fonela muhehliwa u swi kanetile loko a byeriwa sweswo. And she explained why the accused was in control. He says, the accused as a police officer, I left everything because I took that she knows what she's doing. Loko byeriwa leswaku u vuya hlamusela leswaku hikwalaho ka yini mehliwa a ku ri yena munhu loyi a ku ri ntirho wa ku lava a swi ri mavokweni ya yena a ku ri yena murhangeri u hlamuserile leswaku hikuva a ri phorisa u tshikele hinkwaswo emavokweni ya yena mehliwa hikuva a tiva ku u tiva leswi a swi endlaku tanihi munhu loyi a nga phorisa. Percival Maluleke, the officer in the South African Police Service, testified that at some stage the accused and the late Hingwane Morris Mabasa rented his property, but they were always fighting. To such an extent, at some stage, there was an attempt to burn down his property. Percival Maluleke loyi a nga phorisa exiphoriseni xa tiko leriwani u vuya hlamusela leswaku loko a ta nyika vumbhoni u hlamusele leswaku mehliwa na Morris Hingwane Mabasa a va tshama la a mutini wa yena va herile ndhawu ya ku tshama la mutini
wa yena a va tshama va karhi va lwa va ri vanhu lava va lwa nkarhi hinkwayo a va lwa swinene eka nkarhi wun'wanyani ku ze ku va na ku ringeta ku lava ku hisa la a va tshama kona ku hisa ndhawu leyi a va tshama ka yona. Justice Mabasa, the brother to Maurice Mabasa, testified that there was a relationship between the deceased, Angwane Mabasa, and the accused. But the relationship was stormy, full of fights, and they had a child together. Justice Mabasa i makwa mufi makwa Maurice Yingwani Mabasa u hlamuserile leswaku himpela a va twanana ku ri na ku twanana ku rhandzana exikarhi ka muhehliwa na Yingwani Maurice Mabasa u hlamuserile leswaku hambileswi a va ri vanhu lava rhandzanaka a va tshama va karhi va lwa enkarhi wo tala and that he intervened constantly, but above all, that the accused and his brother were never married. They had a child. Ko tala a lamula loko va holovile a nghenelela eka ku holova ka vona hambileswi a va ri na n'wana a va nga tekanangi. Lieutenant Colonel Malawa, the expert in fingerprints, testified that the handwriting on foreshore plan, the signature on foreshore plan and progressive accident application form, as compared with the signature on the documents of Maurice Nkwane Mabasa, were different. In a nutshell, he testified to that the signature was not the same. Eko ibe to abumboni bya Lieutenant Mulawa loyi I mboni leyi yi nga na vutivi hi swa matsalwa, the signature na ti fingerprints. U ya hlamusela leswaku u ya kuba matsalwa lawa ya nga tirhisiwa lawa ya nga tatisiwa loko endliwa xikombelo xa ti insurance kumbe ti insurance policy to karhi ivi a fananisa hi ku languta ti signature ta Yingwani Maurice Mabasa ta matsalwa ya yena maphepha ya yena ya le ntirhweni a kuma leswaku ti signature leti a ti nga fani. This was in relation to a policy which was subsequently paid, I guess, am I correct? That was allegedly taken out by Hangwani Maurice Mabasa. Leswiwani a ku ri mayelana na policy leyi yi nga hakeriwa leyi ku nga vuriwa leswaku ke a yi tekiwe hi yena Maurice Yingwani Mabasa yi vuye emahetelelweni yi hakela policy leyiwani. He explained why he said they are not the same. U hlamuserile Lieutenant Mulawa leswaku hikwalaho ka yena a ti signature leti a ti nga fani. He talked about the stroke when the pen was being pushed too high and not. And even one has to look at the signature on that form with a naked eye, untrained eye like mine. I will be hard pressed to say they are the same. But it was not for me, it was for her to explain to me as an expert. U hlamuserile tanihi munhu loyi a nga na vutivi ku matirhisele ya xo tsala loko ku sayiniwa laya ku hambana ka swona na signature leyi a nga fananisa na yona kambe loko munhu a langutile o ka nga ri na vutivi ku fana na mina ti signature leti kun'wanyana a ti languteka ngaku ta fana kambe yena u ve na nhlamuselo leyi a nga yi endla leyi a nga vula leswaku hikwalaho ka yini a ti signature leti a ti nga fani. If my lord, exhibit E as well as exhibit E1. Okay, that's fine. What this witness testified to is that, no, sorry, that is that. Then this evidence has to be seen against the background
background of the evidence of one Masana Mashaba who works at Ashport. Vumbhoni lebyi hinkwabyo byi fanele byi langutiwa ku fananisiwa kumbe ku yingiseriwa leswi swi nga hlamuseriwa hi loyi a tirhaka a Ashport Masana Mashaba. And that has to be seen against the background of the evidence of one Mkhatshwa. Nakambe na vumbhoni bya un'wanyana loyi va nge Mkhatshwa. In a nutshell, Mashaba testified that she received a call to come and sign up the husband as he was identified to by the accused. Ekukomisa Masana Mashaba u hlamusele leswaku yena u foneriwile a vitaniwa leswaku a ta tsala insurance policy ya nuna wa muhehliwa munhu wa kona loyi a nga kombetiwa yena ku hi yena nuna wa muhehliwa. Although he knew the accused, he didn't know the husband. Hambi ka nkarhi wolowo a tivana na yena muhehliwa kambe a nga n'wi tive nuna wa yena. As I've said, he obliged and the policies were signed. U endlile leswi nga komberiwa swona tipolisi leti a ti sayiniwile. He was then confronted in the following manner. He was shown the picture, Exhibit 2. Yes. In court, and he testified that the person who appears on Exhibit 2 is not the person who he met as the husband to the accused. Meaning, therefore, that somebody impersonated Hangwani Mabasa in the presence of a police officer, accused number 2, accused. Loko a vutisiwa swivutiso Masana Mashaba u vuye a kombisiwa swifaniso Exhibit 2 a vutisiwa ku hi yena na munhu loyi a nga ka xifaniso lexo nuna wa muhehliwa na loyi u nga ya u ya n'wi tsarisa insurance policy emahlweni ka yena muhehliwa na ivi ke a ku a hi yena loya a hi yena munhu loyi ni nga tivisiwa ku i nuna wa mufi loyi a nga le ka xifaniso lexi ya Exhibit 2 leswi vulaka leswaku munhu loyi a nga hlangana na yena i munhu un'wanyana i loyi a nga fika ti endla a nga teka xiyimo xa mufi Morris Yingwani Mabasa at the end of yena Morris Mabasa. Notwithstanding the evidence, the expert evidence of Colonel Molawa and the evidence of the witness Masana Mashaba, the accused insisted that the signature on those documents is the signature of the deceased Morris Yingwani Mabasa. Hambiloko se atwile muhehliwa vumbhoni lebyi byi nga hlamuseriwa hi Masana Mashaba na vumbhoni lebyi nga hlamuseriwa hi Lieutenant Colonel Molawa muhehliwa a sindzisa leswaku the signature leti nga le ka matsalwa lawaya matsalwa lawa ya ku endla xikombelo xa insurance i signature kumbe ti signature ta yena Morris Yingwani Mabasa. Mashofon Jeanette Pasha, a nurse at Templisa Hospital, testified that on the 13th of June 2016, she was on duty and she received the person mentioned in Exhibit LL, which is the extract from the admission book kept by the hospital. Jeanette Pasha u hlamusele leswaku hi ti 13 ta June 2016 a ri ntirhweni ku na munhu loyi a nga ta exibedhlele loyi a nga amukela loyi ku hlamuseriwaku yena eka Exhibit LL leyi ku nga buku leyi ku tsariwaku kona
vavabyi lava va taka xibedhlele va tsarisiwaka eka yona va tekile eka tsala eka buku leya laha ku nga tsarisiwa hi yena munhu loyi a nga amukela hi siku lera ra ti 13 ta June 2016. The patient therein mentioned was Zanele Mota. Munhu loyi a vulavula hi yena a hlamusela hi yena i Zanele Mota. That would be the deceased in count 9. I mufi eka nandzu wa vu-9 lowu muhehliwa a hehliwaku hi wona. I nandzu wa ku dlaya wa vu-9 loyi muhehliwa a hehliwaku hi wona. She was brought by the emergency services and she had some minor injuries on her face and hand. Va n'wi tisile hi lava ku tisa va ku pfuna hi xihatla exibedhlele a tisiwa exibedhlele a vavisekile hambileswi a nga vavisekangi ngopfu emavokweni ya yena. Mary Philip Manager, the professional nurse again at Tembisa Hospital, testified that she received Zanele Motwa from the night staff. That would be on the 14th of June 2016. And that she was not seriously injured and that she complained about pains. As a result of that complaint, Dr. Lomoto prescribed medication and the patient had to go and fetch the medication from the hospital dispensary. She went there together with her file. Refilwe manager anga nurse le xibedhlele u vuya hlamusela leswaku Zanele Mota u tile xibedhlele hi siku lera ra ti 14 ta June 2016 anga vavisekangi ngopfu ntsena a rila hi ku utwa ku vava ivi ke va n'wi hlayisile va kotile ku n'wi pfuna exibedhlele. Dr. Lomoto yena ke anga lerisa leswaku a nyikiwi maphilisi kumbe mirhi ya ku n'wi pfuna eka kutwa ku vava loko a ri ka kona a kutwa ivi ke a rhumeriwa laha va nyika kona mirhi exibedhlele dispensary leswaku a famba na fayili a ya teka kona mirhi. She testified that the patient was walking herself. U hlamusele leswaku yena Refilwe manager u hlamusele leswaku muvabyi loyi Zanele Mota a ti fambela hi yexe. Subsequently, this hospital file, Exhibit MM, was found in the custody of the accused. And according to the procedure, this file was not supposed to have left the hospital. Eka nkarhi wun'wanyani va ri fayili leyiwani yi kumeke yi ri laha ku tshama kona muhehliwa Exhibit MM hi ku ya hi nhlamuselo ya lava le xibedhlele a swi pfumeleriwangi leswaku fayili leya yi nga huma laha a xibedhlele. Dr. Lomoto testified that she was in the employ of Tembisa Hospital, but he did not personally check the Zanele Mota. Dr. Lomoto hlamusela leswaku yena tirha a Tembisa Hospital kambe u vule leswaku a yena yexe loyi a nga kambela muvabyi loyiwani Zanele Mota. And once confronted with the X-ray and the post-mortem report which was made available to him to comment, he said if the deceased had those injuries on the 14th, and this is on the 13th and the 14th, and now what we're talking about here is on the 14th, if he had those injuries, the hospital would not have discharged him because
that post-mortem report manifested or demonstrated, showed serious internal injuries. Dr. Lomoto loko a kombetiwa vumbhoni bya x-ray leyi nga endliwa eka ntsumbu wa Zanele Motha xikan'we na postmortem leyi a ku ri nhlamuselo ya leswaku u dlaye yini u lovise ku yini Zanele Motha u hlamuserile leswaku hi siku lera ra ti 14 kumbe na rona ra ti 13 loko ku ri ku a xibedhlele a va swi vonile leswaku a vaviseke hi ndlela leyi postmortem a yi hlamuserisa xiswona emirini wa yena kumbe andzeni ka miri wa yena na hi ndlela leyi x-ray a yi hlamuserisa xiswona a va ta va nga n'wi humesangi kumbe ku n'wi chucha a xibedhlele loko a vaviseke hi ndlela liya. The opinion expressed by Dr. Lomoto was confirmed or corroborated by the evidence or the opinion of the treating doctor, Dr. Nku, who discharged the deceased, namely Zanele Motha. Nhlamuselo leyiwani leyi a ku ri ku vona ka Dr. Lomoto leswaku loko a va lo swi vona leswaku u vaviseke hi ndlela leyi a va ta va nga n'wi chuchanga xibedhlele kumbe ku tshika a famba swi vuye seketeriwa hi dokodela loyi ku nga yena a nga tshungula Zanele Motha Dr. Nku. Dix Henry Mukachwan attached to Ashbourne testified about the portfolio of the accused with Ashbourne. Dix Henry Mkhatshwa u vuya nyika ta mbhoni laha munhu la tirha kona le a Paul a hlamusela ku tingani tipolisi leti a nga na tona muhehliwa leti a nga ti teka eka Ashbourne and that na ku ta muxaka wa njhani. And that he has known the accused since 2003. U hlamusele na leswaku u tivane na yena muhehliwa kusuka hi lembe ra 2003. Somewhere in October 2015, she received a call from the accused, whom she has known very well for a long time. Hi n'hweti ya October 2015 Dix Henry Mkhatshwa u ya foneriwa hi muhehliwa ku nga munhu loyi se a ri na nkarhi wo leha a karhi a tivana na yena. The accused wanted some information in connection with the status of the policy of Hingwane Morris Mabasa. Loko muhehliwa a n'wi fonela a fonela tatani Dix Henry Mkhatshwa a lava ku nyikiwa vutivi byo karhi a lava ku tiva swo karhi hi la policy yo karhi ya Yingwane Morris Mabasa a yime kona. He explained the protocols to be followed, and the accused assured him that he was indeed with Yingwane Morris Mabasa. And he passed the phone over to this person. Of course, they were talking from a distance. Dix Henry Mkhatshwa u ya hlamusela muhehliwa leswaku matirhelo ya vona ndlela leyi va yi landzelaka loko va tirha i ndlela yihi va tirha hi ndlela yihi loko munhu un'wanyana a lava ku tiva hi police kumbe insurance ta un'wanyana munhu ivi ke muhehliwa i va n'wi byela leswaku laha a nga kona u na yena Mofi Morris Yingwane Mabasa ivi ke a teka phone a n'wi nyiketa leswaku tatani Dix Henry Mkhatshwa va ta kota ku vulavula na yena swa tikomba leswaku a va hambanise hi mpfhuka wo karhi loko va karhi va vulavula. He also testified that the accused informed him that the late Mabasa was the husband or the spouse.
na yena Dix Henry Mkhatshwa u hlamusele leswaku mehliwa u n'wi byelile leswaku yena mufi Yingwani Morris Mabasa a ku ri nuna wa yena a va tekanile na Yingwani Morris Mabasa. The outstanding balances or premiums on the policy were brought up to date, and as they said, few days thereafter, Morris Hangwani Mabasa died, violently so. Policy leyiwani the policy leyi a ku vutisiwa yona a yi salele ndzhaku a ku ri na mali ya ku hakela hi n'hweti leyi a yi kolota kumbe a yi tlurisiwile tin'hweti leti a ti tlurisiwile hambiswiritani mali yaleyo yi vuya yi hakeriwa masiku nyana endzhaku ka loko se yi hakeriwile Morris Yingwani Mabasa u vuye a kumeka a dlayiwile. Kululeko Esther Mabusa testified that it's a custom to Zanele Mota and Willir Mabasa Mashaba. Nkululeko Esther Mabusa uyahlamusela uyanyika vumbhoni ahlamusela leswaku yena ke cousin ya Zanele Mota na Willie Mashaba. She testified that Zanele informed her that the accused requested her to apply for student loan and give her the money. Uhlamusele leswaku Zanele Mota ungizele ku mehliwa unkombele ku a kombela a endla xikombelo xa ku pfuniwa hi mali ya ku dyondza student loan ivi ke mali ya kona a yi teka a yi nyika yena. On the 10th of April 2017, she visited at the Amashanganen section in Davidton to check on Willie Mashava, and she was informed that he left the previous day to meet with the aunt at Eslahleni Caltex garage. The 10th April 2017 uhlamusele ku emashanganeni section at Davidton aya kuhlanganeni na Willie Mashaba andawini leyi vangele Esihlahleni Caltex garage ufike la byeriwa leswaku u fambile xatolo xa kona na aunti kumbe na aunti wa yena la aya kuhlanganeni na yena muhehliwa. And she was given the contact details. She phoned the aunt, and to come back, she refused. Uniketiwile ti phone number ta ku fonela aunti loyi ku avuya kambe u arile. The next day, she received a call from the accused that they should go together to attend the mortuary with her. Siku leri nga landzela u kume call a foneriwa hi mehliwa a n'wi kombela leswaku va famba swin'we va ya mortuary. Takalani Mishak Mutau knows the Willie Mashaba. They were drinking butties, and that in the afternoon of the 9th, Willie Mashaba received a call from the aunt who requested a meeting, and at 6 o'clock that evening, he went to honor the request and never returned alive. Takalani Mishak Mutau ari munghana wa Willie Mashaba a va nwa swin'we u hlamuserile leswaku hi ti 9 u vuya kuma call leya Willie Mashaba yi huma eka aunti wa yena leswaku va hlangana 6 o'clock na madyambu a nga ha vuyanga u fambile a ya hlangana na yena kambe a nga vuyangi. That evidence is corroborated by Sydney Rofana Khumuka, who amplified in the manner that some 2 months prior to the death of Willie Mashaba, they visited the accused and they met with her at the KFC in Kempton Park. And the accused
strongly reprimanded Mashaba not to come to him with anybody else. Yena Sydney Bafana Hlomuka nyike vumbhoni a hlamusela leswaku ku na leswi swa ku hlamarisa swi nga humelela tin'hweti timbirhi a nga se lova Willie Mashaba. Ku na siku leri yena na Willie Mashaba va nga famba va ya vhakela muhehliwa va hlangene na yena a KFC a Kempton Park laha muhehliwa a nga fika ke a byela mufi Willie Mashaba leswaku a n'wi holovela a n'wi byela leswaku ke a nga tshuki a te na munhu loko va ku hlanganeni kumbe ku vonana kumbe va vhakelana a n'wi holovela leswaku a nga ti na munhu a nga loko a ta ka yena. Tandeka Maduna from Old Mitchell testified about the portfolio of the accused, and that also that she received a request from the Insurance Crime Bureau to compile for information, and he found several policies taken out by the accused. Tembeka Maduna wa ku tirha Old Mutual u ya nyika vumbhoni na yena hlamusela leswaku u komberiwile hi va Insurance Crime Bureau hi marito yan'wanyana lava va ku endla ku lavisisa mafokisi lava fokisaku hi ta vugevenga lebyi humelelaku hi ti-insurance va ve va n'wi kombela leswaku a va humesela ti-policy hinkwato leti muhehliwa nga na tona eka Old Mutual ivi a ti humesa ku hlaya ka tona ti a tsala hansi a ti xaxameta ti-policy leti muhehliwa a ti tekile eka Old Mutual. James Thomas van Rooyen similarly received a request from the South African Police Services and the Insurance Crime Bureau to compile a report, which he complied and found several policies taken by the accused. James Thomas van Rooyen na yena u komberiwile hi maphorisa leswaku a humesa ti-insurance leti ti nga tekiwa hi muhehliwa hi va Insurance Crime Bureau. U endle tani a xaxameta ti-insurance hinkwato leti muhehliwa a ri na tona. And Van Rooyen comes from One Life Insurance. Loyi Van Rooyen u huma le ka One Life Insurance. Mr. Hestick, who had several dealings with Clientele and Hollard Insurance Company, testified about the request, and that he also compiled it. But in addition, he received a call from the accused threatening him that unless he settles the account, he will report him to the ombudsman responsible for the industry. Tatani Hesteke loyi a tirhaka Clientele na Hollard ti-insurance company leti a tirhaka tona na yena u komberiwile leswaku ke a tsala hansi ti-policy hinkwato leti muhehliwa a nga ti teka eka Clientele na Hollard. U tsarile hansi sweswo hinkwaswo, kambe a henhleni ka sweswo u vuya hlamusela leswaku u vuya foneriwa a chaviseriwa hi muhehliwa loko va hlwela ku hakela ti-policy leti a ri na tona. A n'wi chavisela leswaku u ta ya n'wi pota eka ombudsman wa ti-insurance loko a nga hakeli ti-claim ta yena ta ti-insurance kusuka eka Clientele na Hollard. I've already mentioned his testimony about the call that was allegedly made from the cell that belonged to the deceased Audrey Somisandlovu, and when it was mentioned that when the call was made aware that cannot be so because she has died, the phone was dropped.
And this is contained in his affidavit. Senhlamuserile ta vumbhoni bya yena tatani Haystack la anga ku nga hlamuseriwa hi call leyi nga endliwa, phone call leyi nga endliwa eka phone ya Audrey Ndlovu. Loko se va kanetile va ku swi nge endle ku va yena hi ku se a lovile hi nkarhi walowo phone leyi yi dropiwa. Leswi u swi tsarile na le ka nhlamuselo ya yena, statement xa yena, affidavit ya yena leyi a nga hlamanya. Professor Johnson's evidence, which is by way of affidavit, the voice expert who listened, because some of these policies were procured by using the telephone or telemarketing process. He says the voice was not that of Somisa, but that of the accused. Tatani Jansen loyi anga nyika vumbhoni bya yena hi statement xa ku hlambanyela affidavit, u hlamuserile leswaku yena u na vutivi bya ku hambanisa rito ra munhu wun'we na ra un'wanyana. U hlamuserile leswaku ti insurance policy tin'wanyana leti ti nga tekiwa a ku nga lo aplayeriwa kumbe ku endliwa xikombelo hi matsalwa, a ku lo foniwa kunene u yingiserile rito ra munhu loyi kumbe vanhu lava va nga endla xikombelo leswiwani swa ti-insurance, a vuya kuma leswaku rito leri ri nga endla tipholisi leti a ku vuriwa leswaku ti tekiwe hi Audrey Ndlovu. Rito leriya a ku nga ri ra yena Audrey Ndlovu, a ku ri rito ra yena muhehliwa Mandlovu. Tsakani Charlotte Maluleke, the informal money lender or mashonisa, testified that he knows the accused, and her friend Bruce Kunene. And that sometime during January 2018, the accused came to her house to request a loan of 300 rand. She was in the company of scantily dressed, untidy young man, and she needed money for the transport of this young man back to Bushbuck Ridge. Tsakani Charlotte Maluleke u nyike vumbhoni a hlamusela leswaku u tiva muhehliwa Mandlovu xikan'we na munghana wa yena Rose Cebisile kunene. U hlamuserile ku eka siku rin'wanyana hi n'hweti ya January 2018 u tile laha tshama kona mutini wa yena munhu loyiwani Tsakani Charlotte Maluleke munhu loyi a lombisa mali machonisa. U hlamuserile leswaku hi siku leri u fikile kha a famba na jaha rin'wanyana n'wana wa mfana loyi a tikomba a nga hlayisekangi, a nga mbalangi kahle, a nga basangi, a twisani vusiwana, a lava mali yo ringana 300 rand leyi a tele ku ta yi lomba leswaku a ta kota ku pfuna n'wana loyi ku a kota ku khandziya hi yona a tlhelela kaya a Bushbuck Ridge. She took pity and eventually she relented, and in addition she had to cook as she was requested by the accused. Vuya a n'wi twela vusiwana a vuya a pfumela ku n'wi lomba mali liya, u vuye a sweka tanihileswi a komberiwile hi yena muhehliwa. At about 1:30, the accused and the boy left. The accused only to return some 2 or 3 hours later, and she also requested some food, which she was given 4 slices, only to consume 2 thereof. Hi nkarhi wa 1:30 muhehliwa na n'wana luya wa mfana va vuye va famba. Endzhaku ka tiawara timbirhi kumbe tinharhu muhehliwa vuya laya ka Tsakani Charlotte Maluleke, fika kombela swakudya, u nyike xinkwa swilayi swo ringana 4 kambe swi hlamarisile ku lo dya swimbirhi ntsena. Sarah Zita Mashigu testified that is a grandmother to Brilliant Mashigu, the son to Somisa Ndlovu, whom she raised up alone without the assistance of the
maternal grandparents. Kokwani Zitha Mashego babuye bata nyika vumbhoni va hlamusela ku bona hi vona kokwani wa Brilliant Mashego va hlamuserile leswaku ba kurise Brilliant Mashego handle ka ku pfuniwa hi vakokwani lava va tswariwaku mhani wa Brilliant va ri voxe va kurisa Brilliant Mashego. On the 22nd, the Brilliant Mashego disappeared, and he was not in the spirit of going away without informing her. 22 Brilliant u nyamalarile a ku nga ri munhu loyi a tolovele ku famba a nga vulangi a nga va tivisangi kokwani wa yena. Remembrance Mokoena, the cousin to the Brilliant Mashego, testified about the relationship, and she also testified that she communicated with Mashego on the WhatsApp platform, but that the style used was not familiar to her. But in addition, he said Brilliant Mashego did not disappear without informing her. Remembrance Mokoena u hlamuserile leswaku yena ri na vuxaka ri cousin ya yena Brilliant Mashego a hlamusela leswaku a ku ri vanhu lava va tshama va karhi va vulavula ko tala va tirhisa WhatsApp. U hlamuserile leswaku hi siku leri a nga vulavula na yena leri a nga nyamalala hi rona Brilliant Mashego matsalele lawa a ku nga ri ndlela leyi Brilliant Mashego a tsala a ya tirhisa loko la nga ya tolovela ya tiva loko va vulavula hi WhatsApp. Na yena u hlamuserile a seketela leswi nga vuriwa hi kokwani wa kwe Brilliant n'wazitha Mashego leswaku a ku nga ri munhu loyi a tolovele ku nyamalala ku famba a nga vulangi a nga va tivisanga kahle. Faustina Sibeko from Absa Bank and Johanna Douglas from Clientele also testified about the portfolio of the accused and the request from the South African police. Faustina Sibeko na Johanna, Faustina wale FNB, Johanna na yena wale Clientele va hlamuserile leswaku na bona va komberiwile hi maphorisa leswaku va nyika vutivi bya ti policy ti insurance policy leti muhehliwa a ri na tona eka Clientele na le ka FNB. Lishata Jacob Seabi and Elvis Samagil from Ashpol and First National Bank respectively also testify about the request and from the police and the portfolio of the accused. Lishata Jacob Siabi na Elvis Siabi u tirha ka Ashpol va hlamuserile vumbirhi ka vona leswaku va komberiwile maphorisa leswaku va va nyika vutivi lebyi nga kona hi ti insurance policy leti a ti tekiwile hi muhehliwa eka tikhampani ta ti insurance leti va tirhela tona. William Mutepe from Avpop Mutual Burial Society also testified about what they did, about the portfolio of the accused. William Mutepe loyi a tirhaka Avpop na yena u hlamuserile leswi a nga swi endla loko a komberiwa ku va a tivisa maphorisa hi ti insurance policy leti a ri na tona eka Avpop. Constable Prince Machikiri testified that he received an information about the body in the bush in near the Delmas Road and Power Road in Garsfontein. He went, he searched the body, found the cell, and he dialed the last number. And on the other side, it was picked up by a female voice. Constable Prince Machikiri
u nyike vumbhoni na yena hlamusela leswaku va vuye va tivisiwa hi ntsumbu wa munhu loyi a nga lova andhawini ya le Delmas and Power Road andhawini ya le Gasfontein. Va yile laya va fika va kuma ntsumbu wa munhu yaloye a file, va wu sechile u kume cellphone eka xikhwama xa buruku ra ntsumbu luya wa munhu luya. Loko a fonela nambara yo hetelela ku va yi tirhisiwile kumbe ku va yi tirhisiwile ka foni liya yi hlamuriwa hi munhu wa xisati. The response was that they will be there within 30 minutes. And within 30 minutes, accused came to the scene. U hlamuriwile leswaku hi munhu loyi wa xisati leswaku mi ta fika kwalano ku nga se hela 30 minutes. Exikarhi ka nkarhi walowu nga pimiwa 30 minutes muhehliwa u vuye a fika ka ndhawu leyi va nga kuma kona ntsumbu lowu hi Constable Prince Machikiri. Joanne van Merwe from Vodacom also testified about the policy portfolio of the accused. Joanne van Merwe na yena u nyike vumbhoni ya hlamusela leswaku u komberiwile ku va xaxameta tipolisi leti ti nga tekiwa hi muhehliwa eka Vodacom. And by same token, Siyabonga Ngabeni also testified about the portfolio of the accused in respect of Mabasa and Brilliant, and he emphasized that according to his record, Mabasa was the spouse and Brilliant Mashiach was the son. Siyabonga Ngabeni na yena u nyike vumbhoni hi tipolisi leti ti-insurance policy ta ku lahla leti Mandlovu muhehliwa a ri na tona. U vuya hlamusela hi tipolisi ta Mabasa na Brilliant. A vuya ke a vula leswaku Mabasa tsarisiwe tanihi nuna wa yena muhehliwa, Brilliant yena a tsarisiwe tanihi n'wana wa xinuna wa muhehliwa. Warrant Officer Venant Hendrik Venter testified about the mobile communications between the accused, Brilliant Mashiach, between the accused and other people such as Lakiwe Mukize. Warrant Officer Venant Hendrik Venter u vuye na yena ta nyika vumbhoni la. Vumbhoni bya yena a ku ri ku hlamusela ku nyika vumbhoni ku fonelana exikarhi ka muhehliwa na Brilliant Mashiach, exikarhi ka muhehliwa na Lakiwe Mkhize. Dr. Mphahlele testified, as I've already explained, that on the 16th June, in the early hours, he literally received a dead body which was brought in by the accused. Dr. Mphahlele na yena u hlamusele khale swona ku hi ti 16 ta June hi matakuxa kumbe navusiku ku fike ku tisiwa ntsumbu wa munhu loyi se a lovile loyi a nga tisiwa yena muhehliwa. He said the accused brought the deceased at 1:08 in the morning, and within 2 hours they couldn't do anything, and he certified the deceased dead. U hlamusele leswaku loko mufi a tisiwa laha hi muhehliwa a ku ri 1:08. We nearly finished the summary of the state evidence. U ri ke ku nga se hela 2 minutes va kume leswaku se a lovile ku ri hava lexi a va ta xi endla ku ponisa vutomi bya yena mufi loyi a nga tisiwa hi muhehliwa. Joyce Ndlovu, the sister to the accused, testified that he maintained good relationship
with her sister. She stays at New Forest in Bushbuckridge, and her mother is not very far from her. And she confirmed the ages of her children, and that she was unaware that the accused took out several policies for her and her children. Joyce Ndlovu unyike vumbhoni a hlamusela leswaku avatwanana va hanyisana kahle na muhehliwa loyi a nga sesi wa yena. U hlamusele ku yena hi ku tshama a Bushbuckridge a New Forest. A hlamusela ku la tshama kona New Forest mhani wa yena lava tshama kona a va le kule ngopfu na yena. U vuye a hlamusela tiyisisa malembe hi vukhale ya vana va yena. A hlamusela na leswaku a nga swi tivi yena a nga ri na byona vutivi bya leswaku muhehliwa a teke ti-insurance policy laha a nga tsarisa yena na vana va yena. She identified the place where, which exhibit is that? As her house. Exhibit B. She identified that, and she confirmed that it was her house. Kuna xifaniso xa yindlu exhibit V lexi a nga kombetiwa xona ivi a ke a vula ku liya yindlu yi nga ka xifaniso lexa exhibit V I yindlu ya yena. She said on the 7th or the 6th into the 7th of January 2018, she received a call from the accused requesting her to assist and take, that they were on the way, and he requested her to take her to the Sangoma because she's unfortunate. She doesn't have a husband. She doesn't have the house. She is literally having problems. Uya hlamusela Joyce Ndlovu ku loko ri ya xela ti-7 ti-6 kusuka ti-6 ri ya xela ti-7 u vuya foneriwa hi muhehliwa loyi a nga n'wi byela ku u le ndleleni u le ku teni. A n'wi byela leswaku a n'wi kombela leswaku kombela ku a n'wi pfuna hikuva a n'wi yisa en'angeni hikuva a ri na tinkingha a ri na swiphiqo hi ku yena u na badi a nga tekiwangi u hava na yindlu se a lava ku a kombela Joyce Ndlovu ku a n'wi pfuna hi ku n'wi yisa en'angeni. She was surprised because she doesn't practice how shall I put it? She doesn't believe in the practice of the Sangomas, and she was also surprised why the request was made to her, not her mother, because the mother was still alive. Joyce Ndlovu ya hlamusela leswaku swi n'wi hlamarisile ku va makwavo wa yena a n'wi kombela ku va a n'wi yisa en'angeni, nakona yena a ku ri nga ri munhu loyi a fambaka tin'anga kumbe ku tshembela etin'angeni. Leswi nga n'wi hlamarisa ngopfu swinene i ku va xikombelo lexi xi kongomisiwe eka yena ku nga komberiwangi mhani wa yena. Hi marito yan'wanyana mhani wa yena loyi a bebulaka yena na muhehliwa hi ku mhani a va ha ri kona va kona a va karhi va hanya. She, during her testimony, she couldn't make an eye contact with the accused, and you could see that she was terrified. Nkarhi lowu a nyikaka vumbhoni a nga n'wi languti hi mahlo Mandlovu, a nga n'wi languti hi mahlo muhehliwa nakona swi tikomba swi vonakala leswaku a chuwile. Ndade Keshi, NF Mabunda, the investigating officer, testified that he became involved in this, how he became involved in this matter. Kokwani Keshi Bennett Mabunda va ve va hlamusela ke na vona hi vumbhoni bya vona ku swi tise ku yini ku va va tirha hi nandzu lowani, va faka xandla va hoxa xandla eku tirheni nandzu lowu. At the time relevant to the investigation he was doing at the time, he was
the commander. Abar commander ka nkarhi lowu va nga endla ntirho lowu a va wu endla ka ku fokisa hi nandzu lowuwani hi nkarhi walowo a va ri commander. He allocated the docket which was open to one party. 3 days after the discovery of the body, the accused visited Constable Party. This is after the discovery of Morris Hingwane Mlauzi. No, Mabasa. Loko ku kumeka ntsumbu wa endzhaku ka masiku yanharhu loko se kumiweke ntsumbu wa Morris Hingwane Mabasa mabunda va vuye va teka docket va yi nyiketa rin'wanyana phorisa leri ri nga rhumiwa leswaku ri lavisisa kumbe ku fokisa hi ku lova ka Morris Hingwane Mabasa ivi ke endzhaku ka masiku yalawo manharhu muhehliwa u vuye a ya vona phorisa leriya. He described how his office and the office of Constable Bale were situated, and he also testified that he could overhear what the discussions was. And as a result, he requested the file to be brought to him. Mabunda va hlamuserile leswaku docket leyiwani a yi nyiketiwe Constable Bale na ku ofisi ya vona na ya Constable Bale a tiofisi leti ti tshamisekise ku yini a va hlamuselana leswaku kusuka laha va tshame kona ofisini ya vona a va kota ku twa na ku vona leswi humelelaka eofisini ya Constable Bale. Endzhaku ka loko va twile leswi nga humelela ivi ya va kombela leswaku fayili kumbe rona docket yi vuya eka vona. He became suspicious. Laha va sungule ku sola. And on further investigation, he discovered the volumes of the policies that the accused has taken out. Loko se va endla ku lavisisa hi voxe mavundza va kuma leswaku ku na ti-insurance to tala leti muhehliwa a ti tekile kumbe a ti tsarisile. He conducted Mr. Haystack, and as they would say, the rest became history. Kusuka kwalano va vuye va ti khumbanisa na yena tatani Haystack leswi nga humelela ndzhaku ka sweswo swi swa tiveka swi le ndzhaku. He started to investigate and found certain open docket for culpable homicide or inquest thrown out at Ivory Police Station, and he brought them all together. And for his sins, he was threatened by the accused. Mabunda va vuye va ya mahlweni na ku fokisa va lavisisa va kuma ti-docket to hlaya culpable homicide docket ya le Ivory Park Police Station na tin'wanyana leti ti nga tshikiwa emoyeni ku nga endliwi nchumu hi tona ti-docket leti a ti ri ti-charge kumbe milandzu leyi a yi hehliwa muhehliwa. Loko se va ya mahlweni va endla ntirho wa vona wa ku fokisa ivi va chaviseriwa hi yena muhehliwa. That would mean even the docket of Madala witness Homo, who died in 2012. Kwalano ku hlayiwa na docket ya Madala witness Homo loyi a nga lova hi 2012. And what infuriated the accused was that he blocked the payment from the insurance company. Leswi swi nga hlundzukisa muhehliwa swinene i ku mabunda va vuye va pfala ku a nga hakeriwi ti-insurance company muhehliwa. As a result, he minimized his visibility and handed the file, I think, to the an officer in Bechley. Maka ya sweswo ku chaviseriwa va vuye va
hunguta ku va vona va vonakalaka tani hi munhu loyi a fokisaku hi nandzu lowani ivi ke va teka docket va yi nyika phorisa rin'wanyana leri a ri tirhela eBatchley. The witnesses were all cross-examined. The defense also put the version of that case to them. Timboni hinkwato leti ti nga nyika vumbhoni laha ti vutisiwile swivutiso hi muyimeri wa mehliwa. I've already put the versions of the accused to Jabulani, Njabulo, Rasta, or Warrant Officer Dlamini, and as well as to Mrs. Mwebe, and I do not intend to repeat it at this stage. Leswi va nga byeriwa swona lava va timbhoni Jabulani, Njabulo, Rasta loyi a tivekaku hi Warrant Officer Dlamini na Mrs. Mwebe se ni swi vurile a ni nge swi ngeti nakamba ni tiyimiselangi ku tlhela ni swi ngeta. The evidence of Rosemary Nribata, who testified in his own defense, is that is complete denial of her involvement in the death of the people that I've mentioned already. Vumbhoni bya Rosemary loko a nyika vumbhoni a kaneta leswi a hehliwaku hi swona xa yena ku ri ku kaneta hinkwaswo a ala hinkwaswo ku u na xandla eka ku dlayiweni kumbe ku lova ka vanhu lava hinkwavo ni nga va vula. Regarding the visit to Nomason Dondlovu in Pumula, he said she was there as a good Samaritan to borrow the money because she and Kavisile wanted to go to the slot machine at the Emperor Palace to gamble. Mayelana na ku ya le eka ndhawu laha ku tshama kona Nomasonto loko a hlamula sweswo Mandlovu le a hlamusela leswaku yena a ye hi xikongomelo xa kahle a nga yangi hi swo biha a ye ku lombeni ka mali hikuva yena na Cebisile kunene a va twanane hikuva ta famba va ya Emperor's Palace laha a va timisele ku ya gambula kona. When Miss Mwebe and Miss Masengan were cross-examined, it was said that the version will be put that the accused came back on the 25th of June with the grocery, but because the cottage of the sister was still open, was still closed, she then left with the tenants in the main house of Badimo. Yet, that evidence was not laid. Loko Miss Mwebe na Miss Masangani va nyika vumbhoni va hlamuseriwe leswaku hi ti 25 ta June loko mehliwa a vuya u vuye a ri na swakudya ti-grocery leti xikongomela a ku ri ku yisela sesi wa yena Audrey Somisa Ndlovu kambe hi mhaka ya ku laha tshama kona a ka ha khiyiwile u vuye a siya swakudya sweswo grocery yaleyo na lava le ndlwini leyikulukumba ya laha a mutini wa ka Vadimu kambe vumbhoni byebyo a hi byi twangi a byi tisiwangi emahlweni ka huvo. She admit that she was part of the people who visited Bushbuckridge on the 7th of March, is that March? 2018, but the purpose was to introduce Njabulu to Isangoma. Pfumerile Mandlovu leswaku
u fambe na vona a ri kona eka a ri xikarhi ka lava va nga famba va ya a Bushbuckridge hi ti 7 ta March 2018 kambe u te xikongomelo a ku ri ku ya tivisa kumbe ku yisa enjabulo engangeni. She admits that she visited the police station in Olifantsfontein after the disappearance of Madala Homo and Mashaba. U pfumerile leswaku yile a Olifantsfontein police station andzaka loko ku nyamalale Madala Homo na Mashaba. As regards the Mashaba incident, she testified that she was requested by Sergeant Mukwari, who informed her about the death of Morris Mashaba. U hlamuserile leswaku hi ku lova ka Mashaba u tivisiwe hi Sergeant Mukwari hi a nga n'wi tivisa ku lova ka Mashaba. When she was cross-examined and confronted with the version of the evidence of Sergeant Mukwari, she started dancing like a cat on the tin roof hot of a shack, meaning that she started to be here and then everywhere. She said Morris Hingwane Mashaba was well known. Somebody might have told who is this? Just a minute. Sergeant Mukwari. Then he changed and he said, well, Morris was well known. He was a member of the Stockfell in that area. And that's how, possibly somebody could have told her. So she was all over. Loko Mandlovu a vutisiwa swivutiso a kongomiwa hi vumbhoni lebyi nga nyikiwa hi Sergeant Mukwari ta Morris Yingwani Mashaba, u sungule ku va a balekela ku hlamula swivutiso a hlava tinhlamuselo ta ku tala ku swi nga twani na leswi a swi hlamuselaka. A hlamusela leswaku Morris Yingwani Mashaba a tiviwa laha ndhawini liya hi leswi nga endla leswaku Sergeant Mukwari a kota ku swi tiva ku Morris i mani. U vuya cinca ka nhlamuselo yaleyo a vula ku a tiviwa swinene hi ku a famba switokofela swa ka laha ndhawini yaliya. Maria Mshwana, who initially was scheduled to testify for the state, was at the insistence of the state and at the cost to the state brought over to testify for the accused. Maria Mashwana loyi a nga vitaniwa futhi ke kuva atata nyika vumbhoni a va mbhoni ya yena muhehliwa kambe kuva tisiwa le nubyeni swi vuye swi va ntirho wa muyimeri wa mfumo na kuva ku hakela mfumo kuva a tisiwa haleni a suka kuta ehubyeni kuta nyika vumbhoni a fakazela muhehliwa. She testified about the good relationship she maintained between herself and her children and the accused in particular. U hlamuserile Maria Mshwana ku hanyisana kahle vuxaka bya kahle exikarhi ka yena na muhehliwa na vana va yena van'wanyana. And that nobody, not even the accused, visited her, and denied that anybody, not only the stranger, anybody during the December 2017 visited her. Nobody, not only the stranger.
mani Mariam Mhlwana va ve va hlamusela leswaku ku hava munhu ku hava xaka ku na munhu loyi a nga n'wi vhakela loyi a nga fika a ta n'wi vona hi n'hweti ya December 2017. Finally, she corroborated the evidence of the accused, the evidence before this court, that on the 23rd and the 22nd and the 23rd of April 2018, the accused did not visit her. Xa ku hetelela lexi va nga xi seketela eka vumbhoni lebyi nga vekiwa mahlweni ka huvo a ku ri ku seketela leswaku hi siku ra ti 22 na ti 23 ta April mehliwa a nga zangi a ya va vona kumbe ku va vhakela ekaya. In short, that is the evidence. But before I do that, it is common that during the trial certain facts become common cause. And in this instance, there are numerous facts which became common cause, including the following. That on the 22nd, is it the 22nd? When was Madala home? No, not Madala home. Brilliant Mashiru. 22nd January 2018. Yes, 2018, sorry, yes. On the 22nd and 28th, no, on 22nd and the, let me rephrase. On the 22nd and 23rd January 2018, the accused was in the company of Brilliant Mashio. The scenario is as follows. Somehow, she finds herself in Bushbuck Ridge. Somehow she links up with Brilliant Mashio. Then they travel together to the Gauteng province. Kuna leswi loko kha ku tengiwa nandzu loko u yingiserile u ta swi twa ku ku na leswi ku nga kanetani ku hi swona leswi swi tikombaka loko nandzu kha u tengiwa loko u yingiserile ku fana na ku hi ti 22 na hi ti 23 ta January lembe leri ra 2018 mehliwa a ri na yena Brilliant Mashio a va famba swin'we leswi nga humelerisa xiswona swi humelele hi ndlela leyiwani hi ndlela swi te hi ndlela yo karhi ku va famba swin'we va ya Bushbuck Ridge swi te hi ndlela yo karhi ku va hlangana va tlhela va famba swin'we va ta haleni a Gauteng. The story is that Brilliant Mashio was going to submit the CV to the airport for employment. Leswi nga hlamuseriwa xitori xa ko lexi ku nga hlamuseriwa i ku loko va ta haleni a Gauteng province swin'we Brilliant Mashio a te ku laveni ka ntirho a te ku yiseni ka ti CV ta ku endla xikombelo xa ku lava ntirho a airport. For someone's explained reasons, after that they part ways. And remember, Mashiko is just a small, little young man. Mashiko decides to go and stay with the cousins in Tembisa. The next morning, Mashiko phones her and says, in Tembisa, where I am is not nice. And they make an arrangement to meet at Sangweni taxi rank. Kuna leswi nga humelela a ku hlamuseriwangi leswaku hikwalaho ka yini swi nga humelanga na xivangelo ku hikwalaho ka hina hi zange swi twa ku va suke va famba va ya a Gauteng province va fika va hambana kona mfanele mi swi tsundzuka mi nga rivali ku loyi a ka ri jaha ritsongo u suka famba a ya tshama na ti-cousin ta yena a Tembisa siku leri landzelaka a ve a hlamusela leswaku a nga tshamisekanga kahle laha a nga ya kona ka ti-cousins ta yena ivi va suka va
hlangana Sangweni taxi rank. That came during the cross-examination, not in evidence in chief. Leswi Mandlovu mehliwa anga sihlamusela loko ku ri nkarhi wa yena wa ku hlamusela leswi nga humelela. Hi switwe nkarhi lowu a ku ri nkarhi wa ku va a vutisiwa swivutiso, a vutisiwa hi muyimeri wa mfumo Mchuchisa. In evidence in chief, she stated that Brilliant Mashigo parted with her because she wanted to put up with friends. Loko a hlamusela uTe Mandlovu ba hambanile ku Brilliant Mashigo alava ke hlangana na vanghani. Now they meet at the Sangweni taxi rank. Their hike or the cash and taxi is not clearly explained. They get to Jamestown taxi rank too, and this is early in the morning to catch the taxis to Bushbuck Ridge. They found the taxi already finished. Bahlangane asangweni kuba lo kombela tilifiti loko va kona kumbe va fambe hi taxi a swi le rivaleni a swi twakali kahle nhlamuselo ya kona a yi le rivaleni mayelana na sweswo ivi ke va famba va ya a Jamestown a taxi rank laha va fika va nga lava kona ti-taxi ta ku ya Bushbuck Ridge hambileswi va nga fika kona va tikuma ti herile. From there then they get another, they rush to Binoni taxi rank for transport to Mapulyaneng, and they found them also finished. Kusuka kwalano hi xihatla va suka va tsutsumela a Binoni ku ya lava ti-taxi ta ku ya Bushbuck Ridge na kona va fika va kuma leswaku a ta ha ri kona ti herile. From there they go to a hiking spot and they get transport to Bushbuck Ridge. And at 11 o'clock in the evening, this is under cross-examination, at 11 o'clock in the evening at Dwarsloop, he part ways with Brilliant Mashigo, who told her that he settled he will find his way out. Kusuka kwalano loko va nga tikumi ti-taxi a Binoni taxi rank va suke va famba va ya la ku komberiwa kona tilifiti hiking spot va famba va ya fika Bushbuck Ridge navusiku hi 11 o'clock ivi ya va hambana ndhawini leyi va vulaka hi Dwarsloop Bushbuck Ridge na Brilliant Mashigo. Loko va hambana laha Brilliant a ku hayi se u tshamisekile yena u fikile kaya u chuchekile va nga hambana u ta kota ku famba ya fika kaya. In her evidence in chief, he said we parted ways at 9 o'clock. Ka leswi nhlamuselo leyiwani loko a yi endla u hlamusele nkarhi lowu a vutisiwaka swivutiso hi Mchuchisi leswaku a ku ri 11 o'clock navusiku, kambe loko ku ri nkarhi wa yena wa ku ti vulavulela hi yexe a hlamusela leswi nga humelela u te va hambane hi 9 o'clock. When asked, who are you going to, at 11 o'clock, who are you going to travel with? He said, this was my new boyfriend who was working for a new company, and I requested the details of the new boyfriend, and she said, she gave me the name, Ngwenya, I guess the name is. She doesn't remember the company that she worked for. Loko va vutisiwa leswaku hi 11 o'clock ta vusiku a wu ya endla yena Bushbuck Ridge a ku a ya ku hlanganeni na yena munhu loyi a rhandzaka na yena boyfriend ya yena leyintshwa. And now this is during the evening on the 23rd of January at 11 o'clock in the evening. A ku ri na vusiku hi ti 23 ta January 11 o'clock na vusiku a hlamusela leswaku a ya hlangana na boyfriend ya yena a vula ku munhu loyiwani a tirhela khampani yintshwa a va ya ku hlanganeni le a Bushbuck Ridge. And when I asked why you didn't go to visit your family, he said this was unplanned and we just wanted to have a good night together.
loko a vutisiwa Mandlovu leswaku hikwalaho ka yini u nga yangi kaya u ya va vona kaya u ya vhakela va ndyangu wa wena u te a nga planangi ku ya a kaya a ku nga ri leswi a nga leswi plana ku ya kaya nakona a va lava ku va na nkarhi wa ku titsakisa swin'we na loyi wa boyfriend ya yena. That concluded the defense case, and the accused lost her case. Laha ku nga la kona ke vumbhoni lebyi byi nga hlamuseriwa Mandlovu mehliwa agimeta kwalaha. I adjourned this trial for some time in order to afford both the state and the defense an opportunity to submit their heads of arguments as would be established from the history that I've given you. Andzaka sweswo ni ve ni tlherisela nandzu lowuwana ndzhaku ni wu nyika nkarhi leswaku muchuchisi na muyimeri wa mehliwa va va na nkarhi wa ku tsala hansi tinhlamuselo leti va nga va na tona leti va nga va na tona ta ku sandza vumbhoni lebyi byi nga vekiwa mahlweni ka huvo tanihileswi ni nga hlamusela kusukela ku sunguleni leswi swi nga vulavuriwa vumbhoni lebyi byi nga vekiwa la mahlweni ka huvo. I specifically gave an order that the state must give their heads and the defense ample opportunity to respond to the heads. Ni lerisile leswaku ku fane ku rhanga muchuchisi ku va yena loyi a nyikaku ke muyimeri wa mehliwa hlamuselo ya yena ku va yi tsale hansi leswaku a ta va na nkarhi wo ringana muyimeri wa mehliwa ku va a kota ku hlamula eka leswi muchuchisi a nga ta va a tsale swona. In due course, I did receive the heads, and last week Friday they spoke to their heads. Is that so, Mr. Soko? Yes. Hi nkarhi lowu a wu pimiwile hi vuye hi twa tinhlamulo leti va nga va na tona na nhlamuselo leti va nga va na tona ivi va hlamusela hi ku seketela leswi va nga tsala ehansi. Notwithstanding the other commitments that I had, I undertook to carefully go through the heads and apply my mind accordingly. Hambileswi ni ri na mintirho yin'wanyana leyi ri na yona kambe ni ve ni ti nyika nkarhi wa leswaku ni languta ni ta kota ku endla xiboho kahle ehenhleni ka leswi va nga ni nyika swona. In a nutshell, the state submitted that the state has proven its case beyond reasonable doubt, and the accused must be convicted on the murder counts, attempted murder, fraud, and defeating the ends or administration of justice counts. Ku komisa ni ku hlamusela leswaku nhlamuselo ya muyimeri wa mfumo ku ve ku hi ku vona ka yena u lava leswaku mehliwa a kumeka a ri na nandzu eka milandzu hinkwayo leyi a nga hehliwa hi yona a nga rhwexiwa yona ya ku dlaya na ku ringeta ku dlaya ya fraud na ku sivela voko ra nawu ku va ri tirha va nawu ku va va endla ntirho wa vona. I read now from the heads of the defense or the accused heads. Se eka nkarhi wa sweswi ni ta hlaya laha ku nga tsala kona nhlamuselo hi muyimeri wa mehliwa where it is said, considering all the evidence against her, the accused, the state has not proved its case beyond reasonable doubt. Therefore, it is respectfully submitted that this honorable court should find
the accused not guilty on all charges. La muyimeri nga tsala leswaku eka milandzu hinkwayo leyi nga hehliwa hi yona mehliwa u vona leswaku muyimeri wa mfumo u tsandzekile ku va a kombisa hi vumbhoni handle ka ku kanakana leswaku u ni nandzu mandlhovu mehliwa a ku ke hi ku vona ka yena u lava huvo leswaku yi n'wi vona a ri hava nandzu. I particularly and deliberately gone through all the evidence in order to give just a picture of the evidence against the accused and her defense. Xikongomelo ano lava ku kombisa loko ni hlamusela vumbhoni hinkwabyo lebyi byi nga vekiwa la mahlweni ka huvo ku va ni kota ku kombisa leswi swi nga vumbhoni byi nga vekiwa byi khumbaku muyehliwa na leswi yena a ti fikelaku hi swona. Remember, Lamphahla. He's torturing me. On the close analysis, the facts as I've explained can classify the counts into the following categories: murder, defeating the ends of justice, or administration of justice, fraud, conspiracy to kill, attempted murder. First, let me deal with the issue to be decided in the murder counts. It's very simple. Who killed all the victims that I've mentioned, namely Madala Homo, Morris Ngwane Mabasa, Somisa Odrin Ndlovu, Zanele Mota, and Willie. Because as I've stated earlier, you don't see the accused there. And it is common cause on both sides that the state's case is based on inferential reasoning. In other words, the circumstantial evidence rules must apply. And if the circumstantial rules have to apply, they must be consistent with the inference that has to be drawn, must be consistent with all the proven facts. Secondly, if there is any other inference that can be drawn, then the accused cannot be found guilty. Loko kutekwa milandzu leyi nga hehliwa muhehliwa hinkwayo mubohiwa hinkwayo yi langutisiwa kahle, ta swi vona ku nandzu wo dlaya, wa ku sivela nawu ku tirha, wa fraud, wa ku boha xikungu xa ku dlaya. Ka milandzu leyi hinkwayo ni ta rhanga hi leya ya ku dlaya ni hlamusela ku ka vanhu lava nga dlayiwa Madala Homu, Morris Ngwane Mabasa, Somisa Odrin Ndlovu, Zanele Mota na Willie. Ka hinkwaswo leswi nga hlamuseriwa hi ku ya hi vumbhoni ku hava la muhehliwa a vonakala ku kona kumbe la ku nga na vumbhoni lebyi byi hlamuselaka leswaku wa khumbeka. Leswi vulaku leswaku leswi va nga hlamusela swona ko va vumbhoni lebyi kombetaka xiyimo lexi sorisaku malovelo ya vona, nakona ku sola ka loko ku nga kongoma muhehliwa. Se leswi vulaku leswi maendlele lawa ya kombetaka leswaku huvo yi fanele yi tirhisa ku va yi hleketela hi ku ya hi ku hleketelela ku i yini leswi nga va swi nga swona leswi nga humelela. Loko ku ri ku
impela swa kuna vumbhoni lebyi kombetaka leswaku wa khumbeka mandlovu huvo yi ta fane ku yi tirhisa sweswo ku n'wi vona a ri na nandzu. Loko ku a nga khumbeki yi fane ku yi tirhisa sweswo ku n'wi vona a ri hava nandzu. And the state also indicated that it relies on similar fact evidence. I mean, to convict, you either have direct evidence, real evidence, circumstantial evidence. Now here they say there's no direct evidence, but please look at the similar fact evidence. Muyimeri wa mfumo na yena vuya hlamusela leswaku leswi ku nga hava vumbhoni lebyi bya ku kongoma byi kombetaka leswaku muhehliwa wa khumbeka, vumbhoni bya ntiyiso, vumbhoni lebyi byi hlamuselaka xiyimo ku swi humelele ehansi ka xiyimo xa njhani. Muchuchisi u komberile leswaku huvo yi languta ku maendlelo laha ya fanaka ya kombetaka vumbhoni bya ntiyiso lowu fanaka eka leswi nga humelela a ku vi swona leswi huvo yi swi tirhisaka ku n'wi vona a ri na nandzu. Wa pfumela leswaku ku hava lexi vumbhoni lebyi byi kombetaka leswaku hi ku kongoma ku wa khumbeka eka milandzu leyi a nga hehliwa hi yona. And there are rules applicable to the admission of similar facts which have to be applied before. Namely, the similar fact cannot be used to prove propensity. And in order for that rule, similar fact evidence to be admitted, they have to be of probative value or force to the issue under investigation and relevant. Kuna milawu leyi fane yi landzeleriwa leyi yi tirhaka